So before we begin, okay, எல்லாரும் breakfast சாப்பிட்டீங்களா? Okay, should I speak in English or Tamil? Which one is comfortable? Both languages is fine, huh? Okay, we go English, okay? Right. English or English, anything is fine. So this morning, I will be your MC for the day, the event. So in the event ku vandirukeenga theriyuma? Idu enna event? Who wants to answer? What is this event is all about? Chumma sign up panni vara sollan vandhen. So why are you here? Who wants to share? Somebody wants to share. Come, raise your hand and share. Come on. Don't be like this. Don't be shy. So I was only made aware that I'm the MC of this event this morning. So when life throws you these kind of opportunities, just pick it up and just do the best you can. Okay? So if you ask questions, feel free to answer. Feel free to ask questions. Let's make this interactive and fun morning. We don't want to just come here and just say, என்னமோ சொன்னாங்க எடுத்தோம் போனோம் அப்படி இல்லாம let's be interactive. Okay, let's ஏதாச்சும் இன்னைக்கு வந்ததுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So let's take away something amazing with you today. Ready? Ready? Okay, so before we begin anything, let's do some warm up. எல்லாரும் அப்படியே ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கீங்க. I don't like this energy. So let's energize this room, and can we have Miss Lata to do some fun movements before we begin? And அவங்க ஏதோ ஒரு song request பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வந்து இன்னைக்கு fun பண்றதுக்கு morning. So before we have that, Mr. Rajasingham here, let's do some movements. Yeah. Chamak chalo. Chamak chalo. Evergreen song. Over to you, Lata. Yes, she's a lovely, bubbly woman. Okay. Come. Okay, come. Okay, வணக்கம். Good morning எல்லாத்துக்கும். வணக்கம். நீங்க எல்லாம் எங்கீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, வெரி சிம்பிள். We just going to warm up. ஏன்னா சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க, இப்போ தூக்கமாக இருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து நம்மளை கொஞ்சம் நம்மளை உற்சாகமாக வச்சுக்கிட்டு then we start our program. சரியா? ஓகே, சரி. வெரி சிம்பிள். நான் செய்கிற மாதிரி செஞ்சால் போதும். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். இடுப்பை மட்டும் தான் ஆட்ட போறீங்க. அது ஆனாலும் சரி பெண்ணாலும் சரி என் கூட சேர்ந்து செய்யுங்க. Oh yeah. ரொம்ப
Okay ah. அப்படியே கீழே இறக்கிட்டு நேரா ஒரு வாட்டி மேலே போங்க. யார் செய்கிறா பாரு, செய்யுங்கம்மா. நீட்டா இப்படி இல்லை, கை இப்படி இல்லை, இப்படின்னா என்னாலையும் செய்ய முடியும். நீட்டா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கங்க உங்கள் செல்ஃபை. ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரெயிட். Can do? Can do? Everybody can do? தூக்கம் வருதா? யாருக்காச்சும் தூக்கம் வருதா? ப்ரோக்ராம் செம்மையா போலாமா? ஓகே. எல்லாம் நல்லா செய்யலாம். வெரி குட். Thank you. Thank you so much, Mr. Lata. Okay, I'd like to formally introduce myself again. Welcome, Mr. Rajasingham. I'm Shalini Ganesan. I have been here in the same room with Mr. Rajasingham, I think maybe a couple of years ago, as one of the juries for a public speaking competition based on sustainability development goals. So I'm very much honored to be here again this morning, and I'm very proud and very happy to see many women are present in this room on this lovely morning. So thank you so much again, and I would like to just do a little bit of housekeeping. Please keep your mobile phones on silent mode so that we have uninterrupted session. So today's session is all about empowering women. So we always say empower, 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 right? This word, we hear this a lot across, our communities. We hear this word empowerment a lot. But as we all know, empowerment is, women are already empowered. So we just need to spark that right fire in women, and I think we are good to go. So in today's session, we have today's program, we have about 4 sessions altogether, where we have lovely speakers with us. We have Dr. Susila Menon, we have Mrs. Shushmita Murugan, we have Ms. Mogana Chinathambi, and we have the coach, the digital coach, Bhuvaneshwari Subramaniam here to empower us further in entrepreneurship. So please be welcome and stay until the end of the event to be here with us. And I would like to formally welcome everybody here again and begin the program for the day. Okay, are we ready? Can we start with our hands? Okay. So to officially commence, may I now invite our distinguished speaker, and I'd like to first of all invite Professor Dr. Vigneshwar Nair to say a few words. Thank you, Shakti. Firstly, good morning to everyone. Vanakkam. It's great to see a lot of faces here and eager to start the event. We are here very early today. Firstly, I'd like to seek your kind permission to speak in English, as my Tamil is not very fluent. But rest assured, all our 4 main speakers today will be speaking a mix of Tamil and in English. Mr. Rajasingham, founder and Chief Future Officer of BAC Education Group. Dr. Susila Menon, past President, Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators, myself, and the Incorporated Secretaries International Association. Ms. Sushmita Murugan, President of Shine Organization and Social Entrepreneur, who is also the Mind as co-member, and our celebrity within the crowd today here. Ms. Mogana Chinathambi, Managing Director of Event Masters, and also Honorable Secretary General of the Kuala Lumpur Selangor Indian Chamber of Commerce and Industry. Ms. Bhuvaneshwari Subramaniam, Bhuvana, CEO of QF4 Tech Asia's Berhad and founder of Go Digital Production. My respected and hard-working ESCO members who are all here today with us. The Project Director, Ms. Banu Devi, who is the main person who is responsible for the event today. And of course, most importantly,
all of you today, my dear participants. A very warm welcome in today's program, EmpowerHer, equipping Indian single mothers for entrepreneurial success. The Malaysian Indian Educational Development Association, or the THEMIND, is a non-political, non-profit NGO established in 2006 to support and uplift communities through education, skill training and empowerment initiatives. Since then, we have actually organized a series of community workshops, digital literacy training, entrepreneurship program, youth development session, STEM career workshops, motivational talks and support initiative for the vulnerable groups. Our focus is very simple. Using education, we provide practical opportunities for those underserved communities to improve their livelihood and also to give them the confidence and independence. So this program today reflects that very purpose. You will gain practical skills today, explore small business ideas, learn simple digital tools and understand funding opportunities. Most importantly, we hope you will leave with greater confidence. I would like to thank BAC Education Group for hosting us and supporting this initiative. I'm also grateful our organizing committee and the many volunteers who worked hard to make this event happen today. To all participants, thank you for being here. Being here today is already a strong first step. So please participate actively, ask your questions. Don't worry about the language, you can speak in Tamil or English or even Bahasa. So any language is fine. What matters is that you learn and take something useful back. Lastly, let today be a starting point towards a better and more secure future for all of us and for all of you. Thank you. Thank you very much, Prof. Nishwaran, for that wonderful welcome remarks. So without further ado, I think we can dive right into our event. So, ஆரம்பிக்கலாமா? Can we start? எல்லாரும் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க, எனக்கே பயமா இருக்கு. So give me your beautiful smiles. Okay, don't be too serious. Okay, we are here to learn, we are here to network. Yeah. So let's begin, right? So I want to, before we start, we will now welcome our beloved Mr. Rajasingham to give us some words. Can we please welcome you, sir? Okay, I didn't say that. Morning, Klang Valley. I'm Tamil பேசுறேன், Jalan சிரிச்சிட்டே இருப்பேன். Okay, so mix of English, basically Tamil பேசுறேன். Okay, எனக்கு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஏன் தெரியுமா, அஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க. Why don't I ask you this? உங்களுக்கு ஏன் நீங்கள் வந்தீங்க? என்ன கண்டுருங்க? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது கொடுத்துருங்க. இப்போ ஏன் தெரியுமா, எங்கள் ஸ்பீக்கர்லாம் வந்து அத்தோ சுஷிலா Sushmita experience they will take it, return 2 hours, 3 hours, I'm going to handle it. What I can answer, I will do for you all now. Okay, so 1 minute, tell me why you're here. Take a hand, just say why you, what do you want to learn today? Nobody want to do. Looking for opportunity. From here. Oh, okay, the network is there, you're looking for opportunities. I will handle that in one time. 5 questions, second one. Second question. Give me 5 questions, I'll handle one shot. 1 minute, 5 questions. Yeah, wait for it. Avenue for funding. So everybody is here. There is a grant talk later. Okay, but I will give you one warning about these things. Second is avenue for funding. Moonavathu. True. Tukuma. After the warm up, opportunities. Our opportunities is opportunities. Okay, very good. Okay, so opportunities and funding. Networking. Okay, networking. Good. Good.
Okay, so you're going to see how to get the ideas. So yeah, since you are into this education background for many years, and most of them here are above 40, this life starts after 40, this life starts after 50. I'm 30 life after 60. Then you provide some classes. So I'm, okay, it's never too late. I'm actually, I'm only here for 5 minutes just to do the intro. After this, I've got band practice. Next week, I've got a show. We've raised 280,000 for charity. We are playing all 59 and 60 year olds now. What we should have done when we were 19 years old, set up band, but I was very young. So don't worry, it's never too late. In the last I've lost 53 kilos. Those who have seen my picture online will see a very different person. It's not anything because I was so I have to make a change. So whether you're 40, 50, 60, 70, it is never too late as long as you have that willingness to learn and you got the willingness to work. So what's the point? People are living now much longer than before. So don't worry about that. Okay, now one more question, then I will just end up. To do marketing in a saturated industry. How to do marketing in a saturated industry? Okay, is anyone handling marketing today? There is someone. Who? Okay, sorry. Yeah, she's a marketing expert. Okay, so, let me handle the first one. First one, I talk about opportunity. Think about opportunity is actually everywhere you look, there's opportunity. So when I go everywhere, everybody sees a problem. If you're an entrepreneur or a business person, every problem is an opportunity. So everywhere you go and you see something not happening the way it can be improved, that presents opportunity. And the question is, how do you convert that opportunity? So when I go on holiday with my wife, every time, even we go overseas, everything I see, when I see something there, I say, oh, this is something we don't have at home. Malaysia doesn't have this. Or this is something that could be done differently. Then I see sometimes, there are people who can't come into KL to study. Oh, there's an opportunity, we can offer online courses. Everything you see, everywhere, there is an opportunity. If in your neighborhood, in the Utara, all the food is terrible, the restaurants are not good, that's an opportunity. So if you want to be in business, the idea is not to complain about things. If everything was perfect in the world, then there's no opportunity. So the fact that something is not good in your office, in your neighborhood, say you're staying in one PPR flat, and there's no place to eat, but there are 2,000 people living in the flat. That's an opportunity for you to say, hey, I'm a good cook. I can now maybe make whether it's nasi lemak or kueh or something and sell to these 2,000 people. It's an opportunity. So opportunities are everywhere. The problem is people sometimes feel that when it's the perfect opportunity, but you're still waiting. So the idea is, when there's an opportunity, your job is to go and seize that opportunity. Of course, you do all your calculations, get things right. And so today's the event is useful because these are some of the biggest problems for small businesses. One, they don't take the opportunity. Two, there's a lot of fear. Three, they don't calculate their pricing properly. Pricing is a hugely important thing. You do all your then you cook and everything. Then your cost is 90 cents, then you sell for 95 cents, or sell for $1. You make 5-10 cents. You sell half your stock, so you're losing money. You get the money, but you're losing. And then they look at the money they get, but they don't look at the cost of what is there. And it's actually turned around, how fast you move things. They call it churn. So a person who sells. I've had my mutton seller sent his daughter to study law with us around the UK. Doing for years. There are so many people who run a small shop and they do very well. But the key thing I want to warn you all is, you must get your pricing right. That is crucially important. Your pricing is right. The second mistake a lot of them make is branding. When you brand, they will sell a product. So I know this lady makes very good jam tarts. Okay, so one of my aunts will buy this jam tarts. And the thing about her is, on that bottle, the Tupperware, there is no label. There is no label, there is no name, there is no phone number. I'm like, what type of person sells jam tarts? I want to call her also, I won't know how to contact her. So then they think a brand is a name. But to me, the question is, you build a brand like this is the thing. You have to have some features, and then people come and look for you. So for us, for BAC, I worked very hard. In the old days, colleges were not like that. They were not bothered about
branding, and then the teachers will come, they will go, but there's no loyalty. But for me, ultimately, we work very hard to build a brand. So like this year, Super Brands, we have won the Super Brands Award for colleges. We won the Utara for the Brand Award. We have won, if you go to cinema last time, in the top 10 brands, we'll be number 2 after Samsung. We're a college. But the key thing is to make sure the brand is important. Then people are happy to deal with you. So, and that brand is everything. It's your whole, your entire personality as a person, your business and everything. So when you're selling your products, your brand is the smile you give to your customer, the service you give to them, the fact that you're there to help them, the fact that somebody comes and says, this food is a bit off, part of the spoil it. When you get what is not, okay, I will sort out, I'll make for you, I'm very sorry. And see, then they know, they will respect your brand and they know what you are. A brand is not what you think of yourself, it's how other people, what they think of you. So opportunities, no, they're everywhere. Pricing, hugely important. Branding is important. Now it comes in the grants for this, how to get money. Everyone is always worried about money. How do I get money? How do I get funding? I am very fearful of that. We all need some money, but don't chase the money. Because the best money is the money you go to business opportunity and you make from your business. So when we started the school, I didn't have much money. The total money I had was 30,000 to set up the college. At that time I was 24 years old. My father had given us a piece of land. We had sold the sand. So we got 30,000 from the sand. And that's how we started. That was just for the rental deposit. The money I got by going after customers. So initially I had no bank funding. I couldn't get. And now once I got 100 more students, which managed to go and get the students to come in. And that time no college also. We only had a small office, 800, a small 150 or 200 square foot office. And we were recruiting students saying the college is starting in September. We got the money in. Once I got the money in, I talked to the bank for the renovations. Because we had to pay renovations for, I think, 200,000-300,000 at the time for all the carpets and things. So that's how then the bank came into fund. But I always worry because when you go and take a loan, when you take a grant, you must see the terms. Are they just giving you the money, only pay back? What is the payment term to pay the money back? The good thing is women are better paymasters than men. Because this Dr. Selangor, who's not here, she runs this program called Tech Outreach here for years. We have worked with her to train at least thousands of women, about 2,000 over women. The payment back is more than 89 to 90%. Our 2,000 they pay 30 ringgit a week over 18 months. At the same time, every week there is a meeting in the particular area. So they're better paymasters. But what I'm trying to say is, get your idea first. Try and do it on the minimum amount of money you need. Bare minimum. Take the least amount of funding that you need and make your business work. And whether it's one or two, that's it. Because get it right. Once it is right, then you can expand and scale. Don't try and do 55 products. If one or two are your best products, others don't get it. Then only you go and move into other things. So for money today, like every talk, all of us, these are 5 o'clock today, I'm speaking at GoPio, the Global Organization for Indian Origin. Today is their awards, whatever, and I'm doing the keynote for 30-minute talk for 500 Indian businesses. I want to answer the main thing, okay, is money. How are we going to get the money? And I keep trying to say the best thing is earn the money. Then you get the money, and then you roll the money and you keep some. So please, pricing, I'm very worried because margin. You see, a lot of business say, oh, I'm making 5,000 a month. Then I say, how much is spending? Others you will do. I say, well, you're spending 6,000. So actually, you're losing 1,000 a month. So always keep an idea on the finance. Usually, I'll give my phone number and I go to them. 017, normally I'll have a QR code. We will send it to the group. You send it later. Just send them to the WhatsApp group. And that's all. Okay. Other than money, who will have? What's happening? If you want any idea, anything you want to learn, I am very happy to help, or at least to network or talk to anyone. And money trainer, because today I'll be here for a while, I have to go because I've got 4 events from one to another. So and I want to thank Dr. Wick and Ms. Bano, and a big round of applause for the two of them. They did a lot of work in the background to get this. I kept telling them, you're on the venue,
We wanted a venue, so I told them we will charge for the venue. Normally we charge for the room, but in order I said if we get 100 people, we won't charge. So they called me and said 125 people, we actually Actually for me the pressure is, I don't have an empty room, and they really surpass. It's not easy to get people to come, but you're here today. Okay, you got very good Dr. Shravan, it's a good friend. Okay, Mogana, Smita, and Bhuvna. They're all very good at what they do. Answer the questions, learn from them, and honestly, business is nothing difficult. But think and then move. And if you're in trouble and you're losing money or whatever, ask for advice. I have a lot of people sometimes I just told them, shut the business down. And a year later, they tell you, thanks so much, I have lost about $1 million. If you didn't stop me, I would have lost all my savings. So sometimes it's just a matter of, not to say give up, people change. People don't want to stop, you know why? I'll tell you what's our human problem. They always worry, there's this thing about worried about the relatives. சொந்தக்காரன் சொல்லுவாங்க அவங்க ரெஸ்டாரண்ட் சொல்றாங்க இப்போ பூட்டிடுச்சு, you know, so gone, they are failure, I don't work, so they will suffer because they are worried about what the சொந்தக்காரன் going to say. I said சொந்தக்காரன் come and pay for you, அவங்க காசு சொல்றாங்களா, அவங்க ரெண்ட் அவங்க கட்டுறாங்களா, இல்லை. So don't worry about what your friends will say, what your சொந்தக்காரன் will say. You have to look and do what is best for you. But honestly, I've been an entrepreneur my whole life. I started when I was 11 years old. My first venture, not anything because I needed to make some money so I could have some food and do something. But my parents had gone overseas for 45 days, left me with my uncle and auntie, and they decided, although they gave a lot of money, they had to give us 50 cents or $1 a day. So I did one venture and about 200 each. My sister and I saw okay, we have some pocket money. So it's the most fun job, and I like helping entrepreneurs because you create jobs, you can look after your families. Okay, so I better get off. I probably get one mark more than 5 minutes. And read it. Round of applause today. Thank you so much. Another round of applause for Mr. Rajesh. Sponsored space, of course, and இவ்வளோ பேர் நம்ம வந்தனால தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் கேட்டால் அவர் கொடுப்பார். ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்க. So, and he's been very instrumental in shaping entrepreneurs. நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. He's shaping the community. So thank you so much, Mr. Rajesh. So without further ado, I think let's go to the session 1. So session 1 is all about discover your strengths, build your confidence. I think அதுதான் Mr. Rajesh வந்து இப்போ சொன்னாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, என்ன நம்மக்கிட்ட முடியும், கேப்பபிலிட்டி இருக்குது, முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா I think we can go further in life. So for that session, it's going to be a very interactive session, and this particular session என்ன நடக்கும்னாக்கா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் நிறைய ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. So for that, let's welcome our beloved Dato' Susila Menon. Good morning, everybody. I'm sorry my voice is not as sweet as you expected it to be. I've been traveling and I came back with a bit of a bad throat, but it's not contagious. It is just a phlegm problem which I'm carrying. So, Professor Dr. Vigneshwaran Nair, President of The Mind, Ms. Banudevi Nair, Project Director, The Mind, Associate Professor Dr. Ganeshan Vadamalai, Vice President of The Mind, Mr. Rajesh Singham, Founder and Chief Future Officer of the BAC Education Group, my good friend, esteemed speakers, Ms. Sushmita Murugan, Ms. Mogana Chinathambi, Ms. Bhuvaneshwari Subramaniam, distinguished guests, ladies and gentlemen. உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். என் உரையை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் கலந்து பேச போகிறேன். ஏனென்றால் இங்கு வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் சிலருக்கு தமிழ் தாய்மொழி அல்ல. And some of them I heard you saying, speak in English, some said speak in Tamil. So I'll mix and speak, sorry. இங்கு பேசும் வாய்ப்பு எனக்கு அளித்ததற்கு திருமதி பானுதேவி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you, Balu. The topic for me today is discover your strengths. உன் பலத்தை அறிவாய். உங்கள் பலத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள், உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
I'm not here to talk about how to do business or how to do IT and technology and branding and things like that. I'm here to tell you the basics actually. What you need to be for yourself before you can project yourself as a businesswoman or as an employee in a company. Just for me to understand, can you tell me how many of you, raise your hands, how many of you are in business or want to do business? That's quite a lot. How many of you are in employment? Okay, all right. Because I'm going to speak to you about my experience in the corporate field actually. Okay. So that's good for me. So, உங்கள் பலத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். பலம் என்றால் என்ன? Every one of you has strengths. We all have strengths, we all have weaknesses. There's nobody in the world who is born without any strengths at all. ஆனால் பலத்தை இருந்தாலும் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா? அது வெளிப்படுத்தாமல் இருந்தால் there's no use because your strengths remain inside you. So you've got to go out there and show people what strengths you have. நீங்கள் பிஸ்னஸில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி, உங்கள் அறிவு, உங்கள் எண்ணங்கள், உங்களுடைய பலத்தை நீங்கள் எடுத்துக்காட்ட வேண்டும். So it's not enough to know that you're strong inside. You have to come out there and project your strengths externally. That's very, very important. அப்படி உங்களுக்கு பலம் இல்லை என்று நீங்கள் எண்ணினாலும், which is not true, you all have strengths, but உங்களுக்கு சில நேரத்துக்கு தோணலாம் because you have the confidence. உங்களுக்கு பலம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் காட்ட வேண்டும். That is very, very important. எப்படி என்று நான் சுருக்கமாக விரைவில் சொல்கிறேன். So ladies, I would like to talk to you about how you can empower yourself as a woman. What you can do that will show people out there, or people will recognize who you are and what you stand for. So I'm going to talk to you a lot about my personal experience. I was the first lady executive director of the UMW group, in the UMW group. And my Malayali friends here also know that I was the first ever lady president of the All Malaysia Malayali group. Bunch of chauvinists certainly. 40 years they've been in existence and there was no female president at all, and I was the first one that came along. So I dare say I've been through it all, and I didn't fly to these positions. I didn't fly to the executive director position. I got there like that, step by step. So it was not a miracle that I got there straight away. So I've got a lot of things to share with you on the do's and don'ts. I'm going to talk to you about the mistakes I've made as well, and some of the strengths that are projected out there. So you need to project yourself first of all as an equal to a man, or to anyone for that matter. Stand up there strong. So what is important when someone sees you? The first impression is the lasting impression. That's very, very important. முதல் கருத்து பதிவு, அதாவது நீங்க ஒருத்தரை முதல்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன அபிப்பிராயம் தோணுதோ அந்த அபிப்பிராயம் தான் கடைசி வரைக்கும் நிலைக்கும் என்று mental scientists சொல்றாங்க. I didn't make this up. This is something which is actually science. Apparently, if you have a first impression of somebody and impression is good, you will make excuses later. Even if you find later that he or she is not up to it, you will actually make excuses to validate your own first impression. But remember, the reverse also applies. So even if you create a bad first impression, that bad opinion will still be there in people's minds, and then they will say, even if you do good things later, that bad impression comes to the fore. So you've only got one opportunity to make a first impression. Okay, you've got no second opportunities at all. So it is a lasting impression. Now, do you know that it takes only 7 seconds for someone to form an opinion of you? Just 7 seconds to make that first impression. Now, as I told you, the first impression is very, very important, especially in business. You're going out there to sell your products, you're meeting your client for the first time. You've got to stand out there and you've got to make a very good first impression. Sorry, this is draft blowing out here. Making a positive first impression is therefore crucial in both business and in your employment. So how do first impressions work? What is first impressions? Is it your looks? Is it how you sound? What is it? So
apparently, I'm not making this up, okay, apparently 70% of someone's opinion of you is made when they look at you, the first impression, your physical appearance, okay, appearance. That means when I look at you, I've already made up your mind. 70% is already made up. 70% is already made up. So it's important that you look good. Now, I didn't say look beautiful. I didn't say wear expensive clothes or wear branded bags. No, it is not about the quality. It's about how neat you look, how professional you look, how do you portray yourself physically. Do you look confident? That is the first impression. Because sometimes you find you notice that when someone walks into a room sometimes, you always look, you say, there's a wow factor. You say, wow. And that is the strength of that first impression. As I said, it is not about beauty, it is not about luxury, branded goods or anything like that. It is about how you project yourself physically. Okay? Some little hints, like in the corporate we say, don't wear dangling earrings which go cling, 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 or wear chunky bracelets which go cling, 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 because it distracts the audience. If you're talking business to somebody, you want them to listen to you, not to see what earrings you're wearing and what, Thank you so much. It's not about, so don't distract your audience with all your extra paraphernalia. Look neat, look professional, and look well groomed. Your nails, see how your nails are, see what kind of shoes you wear. And I don't mean wear these long, some people are very lucky, I'm very jealous of them actually, got these long, beautiful, well-painted nails. I don't. I keep my nails very short, but it's well groomed, and that's because I don't have the time to do it, and I don't have such beautiful nails anyway. So, but the point I'm making here is that look well groomed. That's very important. So, little things go into grooming, and I'm not here to give you a grooming lesson either. I'm just telling you this so that you can be mindful of the fact that 70% of someone's opinion of you is made when they look at you for the first time. Second, first is 70% is based on your appearance, right? 10% is based on when you open your mouth to speak. Okay? So you can look beautiful, and if you speak like a char kway teow seller, I don't think that's going to help your image. So speak well, speak professionally, speak with modulation. That's very important, because you have to have communication skills. To me, this is the most important thing in business or in employment. Communication skills. I always pride myself in the fact that I think I can talk to the king of the country, and I can also talk to the office boy in an organization. They're all equal in my eyes, and I speak to them and I communicate to them in the way that they will understand. So similarly, when you speak to your clients for your business or whatever, speak to them in a way they will understand. Don't talk big English to somebody, who is maybe Standard 6 educated. It'll go straight through him. Speak to the Standard 6 guy as he would understand it, okay? So it's very important that you communicate to people at all levels. It's very, very important, because verbal communication and your speech, communication skills, it's very important. Please cultivate it. No matter how much knowledge you have, it's useless unless you can communicate that knowledge to your clients, to your employers, to whoever. Very, very important. And if you don't have those skills, you have to go and cultivate it. There are many courses out there. There are many, speech centers out there who can actually help you come out. Some people are scared to go and speak in public. These are all things which can be addressed, because it's all in the mind. You can actually address it. The other thing is, check your tone of voice, your modulation, the confidence with which you are saying something. If you're selling a product to somebody, how confident are you? You must believe in it, and you must be confident about it before you can communicate it to somebody. So it's very, very important, because your tone of voice, your modulation, clarity, tannambike, confidence is so, so important. And you know what? Some people have it naturally. They've got the gift of the gab. They can just go out there and talk, and people will listen to them. Some people don't have it naturally. But the good news is, it can be cultivated.
It is not something which is, oh, she has it, I don't have it. No, you can actually work on it and you can actually cultivate your communication skills. So effective, so you got your appearance, 70%, 10% is your the effective communication, which contributes to a positive impression. And don't forget, listening is also a part of communication. Listening is very, very important. Basically, you know, listen to what people are saying. Avanga enna solranga, unga products pathi enna solranga, unga services pathi enna solranga. Don't dismiss perception. Perception is actually reality. It's very important. Some people say, "No, I don't have to worry about what he's saying because I'm not like that." Okay, that is wrong. What people perceive of you becomes reality. So please address negative perceptions, especially. It's very, very important. So the next 10% is your non-verbal communications. You've got appearance, you've got how you speak. There's also such a thing as non-verbal communication, which is actually your body language. Okay, udal mori, udal kuru mori. Neenga pesama irundhalum உங்களுடைய முகமும் உங்களுடைய உடலும் ஒரு கதை சொல்லும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. Walk tall, walk straight. Eye contact is very important. அங்க பார்த்து இங்க போய் பேசாதீங்க. Look straight in the eyes and talk. கண்ணை பார்த்து பேசுங்க, because it shows honesty and transparency. When people don't look at you in the eyes, I'm very suspicious of them. They have to look at me straight in the eyes, because I get suspicious. They've got something to hide, I feel, because they're looking here, looking there, not looking at me directly. So kanna paathu pesunga podum. It gives you a lot of credibility when you do that. The other thing is a good handshake. Sometimes in business, even in your employment, you have to shake people's hand. Hello, how are you? Shake hands. A good handshake is important. Ana kaiya kodukumbodhu konjam firma nalla weaka kodukadinga, because it shows that you don't have personality. Give a strong, semi-strong handshake. Adukku kaiya odachadinga, because I'm not joking. Some people grab the hand and crush it so much. Oh my God, it's painful. But it's very important because it shows your sincerity, it shows honesty, it shows that you're willing to share as well. Okay, it shows the strength of your personality. A handshake is very, very important. Give it the right kind of handshake. Also be mindful of your body language. Don't fidget, thump the table, cross your hand. All these are very negative body language. Udal sollum kadai. Okay, you're not speaking anything. Thank you so much. You're not speaking anything, but your body is saying something. Have you noticed sometimes when you are listening to somebody, your attention strays and you start looking here and you start looking there, because your attention has gone away. And sometimes I look at you and I know what I can see you all. I can see whether you're listening to me or you're actually fed up with me. I can actually sense that. Why? You're not saying anything. It's just your body language. Are you agreeing with me? Are you smiling at me? Are you looking at me? These are all things which give me the impression that yes, I think they're with me. That kind of a thing. So body language is very important. Now with all this, only 10%, I've already gone through 80%. Appearance, verbal communication, non-verbal communication, which is your body language. Now, there's 90% covered, 4 things I've said. The last 10% is actually your substance or your knowledge. For creating a first impression, don't get me wrong, for creating a first impression, your knowledge and substance only comes later. Because I've already made up my mind about you. I look at you, you look good, man. You speak well, okay? You communicate well. I've already formed my opinion of you. So the last 10% is actually the knowledge that you have. So that will get you through an interview. This 90% will get you through an interview. It will get you through the first stage of your business, the 90%. 10% is actually very important. I'll tell you why in a minute. Because the 10% is actually what makes that first impression last. Because if you have all this and later they find that you got no knowledge, you become like a fake. Okay, and then they will not trust you anymore, no matter how good your first impression was. And then they will say, oh, அவங்க பார்க்க தான் நல்லா இருக்கிறாங்க, ஒண்ணுமே தெரியாது, மண்டையில் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம். So it's very important that you actually
also have substance, but not in the first impression. This first part of my talk is about creating a very good first impression. And I hope you remember this, because these are all things which the psychologists and the scientists have actually proven that this is actually what happens. So go out there and create a good impression. Now, once you have created a good impression, then what happens? There are many do's and don'ts of behavior. I'm going to talk more about the corporate perspective and how you can empower yourself, okay, once you've created a good first impression. First of all, project yourself. Believe that you are equal to everyone else. Believe that you are equal to everyone. None of you, nobody here is not equal. Everybody is equal to everybody else. Talk confidently. Now, how do you gain confidence? It's easy to say, be confident, but sometimes you don't have that confidence. How do you build it up? One good way, and today the internet is so good, you can actually read a lot of things. Instead of sitting at home and watching TV, read a lot of what happens. Everybody has access to a handphone, to a computer these days. Go and read up about topics, so that when you talk, you can actually start a conversation confidently. You're in business, go and read more things about your business. Go and read more things about your products, so that you get confident about what you are saying. So it is very, very important that you go and project yourself as an equal. You are the expert in your business. You are the expert in your field in the corporate, so you can actually go and talk about it. Number 2, be positive. I cannot emphasize this enough. You know, have you seen people, sometimes you ask them, எப்படி இருக்கீங்க? தலை வலிக்குது, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நான் சரி தூங்கல, you know, that is so negative. It's so very negative. So you have to think positive, say positive words. When you meet people, create a positive impression. Be bubbly. I like the lady who came and danced earlier. She was so bubbly, and she made you all bubbly as well. And then so she gave out this very positive thing and brought all the positive vibes into this energy into this room. And I like that, because positivity is so important. You know, to be honest, I hate negative people. Okay, to me it's a taboo. I don't like negativity. Number 3, express yourself when it is necessary. Our Indian ladies, and this is I find from experience, ரொம்ப வெட்கப்படுவாங்க பேசுறதுக்கு. They're just afraid to talk in a meeting. You ask them anything, no, you know, they're just so afraid to speak. They may have an opinion, but they don't want to express that opinion, you know. So this is something which you have to have an opinion, and you also need to express that opinion, because if you don't, in a meeting, for example, they won't take any notice of you. You will just fade into the background, and nobody will remember you for anything. So it's very, very important that you get your point across. Say something sensible, of course. Say something. And there's no need to thump the table or speak loudly. You know, as a woman, sometimes I've seen some lady executives who come out there and they speak so loudly and they think that they're making a point. No, it doesn't work that way. Even if you are saying something, talk in a moderated tone, you will get your point across. That's very important. So expressing yourself is a very, very big part of empowering yourself. Now this one is very applicable to number 4, applicable to the Indian community, especially to our ladies. Don't propagate the stereotype. It's a bit difficult to understand, let me explain. Don't be the ancient stereotype of a woman, being subservient, the perpetual servant, the tea and coffee maker. Somebody says, would like some drink, they look at the woman in the room, and the woman runs and makes coffee and tea. Now, I'm not saying it is not wrong, but why should it be a woman's job to do these mundane things? You may have, actually I've seen this, there are men who are junior, they won't budge, because there's a woman who's actually a bit more senior, but it's her job to get the coffee or the tea, or to go and get something. Why? Because she is a woman. So don't propagate that. You know, it should not be, need not be. So you've got to stand your own. So that's what I mean by stereotyping. There's also this story I want to tell you about tradition and modernity. Okay? It's very important to hold your traditions. It's very important to be traditional.
beautiful ladies dressed in a sari, and yet they look modern. Okay? Don't confuse modern. Sometimes they say that she's very modern, like a bad thing. It is not bad. You have to change. You have to change to the new world. That's what the world is like. But you can still hold on to your traditions. I'll give you an example. They were doing a Deepavali shoot in my house. Some of you may have seen the show. It was a very, very big occasion, and all is supposed to reflect tradition. So we all wearing our saris. My sister was there. She was wearing a sari. She wore an Apple Watch. The producer said, "You can't wear an Apple Watch because it is not tradition." So this is where there's a complete confusion between being traditional and being modern. I mean, what's wrong in wearing in being up to date? You can hold on to traditions and you can still be modern. Take advantage of what the new world has given us. So that's what I mean by hold on to traditions, but no need to be so strict about it, such that you don't even wear an Apple Watch if you want to wear one. Okay. Now this is where I feel upbringing is very, very important. In my family, I've got there's 2 girls and 3 boys. My parents never differentiated. They didn't say the boys or the girls go to the kitchen, the boys don't do anything, the girls go and make the coffee, or the girls wash the dishes. No, we were all treated equally. Okay, in my family. My parents sent me abroad. I went to the UK to study. I was in London for many years, and all my sisters and brothers, I'm the eldest. All of us had the same opportunity. Girl or boy didn't matter. And that's how I was brought up. I'm equal. So I don't look at myself as superior to men or inferior to men. I'm equal to men. That's how I was brought up to feel, because that's the family tradition. That's how we were brought up. But this, I think, you can relate to in many cases, especially in Indian families. They will say, it's all because you're a woman, you have to. And that's how the upbringing is. Because your parents have told you, you're a girl, you've got to go and learn how to cook, you've got to go and wash the dishes. The boys sit and watch TV, it's okay. Or the boys go and study, it's okay. But the girl has, I'm sorry, this is a draft. So the boys have got it easy. So thank you so much. The boys have it easy, but that's okay. I'm not going to use it now. This is something which, please don't do this to your children. Don't tell them that you're a girl, therefore you have to do 1, 2, 3, 4, 5. You're a boy, so you can drink Horlicks. Well, the girls don't drink Horlicks because that kind of a thing. So please make sure that you don't bring up your family that way. So you need to change with the world. You need to change with what is happening. Otherwise, you'll be left behind. You'll become a dinosaur, believe me. Because if you're just going to stick to the old traditions about the girl's place being in the home and all that, you will never progress. The fact that you all are here today shows me that you are achievers. You are here because you want to learn. You are doing something. And give yourselves all a big hand for attending this and for wanting to improve yourself. I think that's really remarkable. It's wonderful. Number 5, practice is very, very important. So if you're called in your business or in your job to make a presentation, for example, and you've got all your slides and everything done up, practice what you're going to say, practice how you're going to look, stand in front of the mirror, record yourself, practice, practice, practice till you get it right. And I got this also from my singing days. I would have done the same show 10 times. The 11th time, I will still go and get everyone to practice. You know why? Because practice makes perfect, and that is so, so true. Number 6, again very applicable to Indian women, crying. I mean, of course, ladies are more emotional than men. They tend to show their emotions better. But you know what? You can cry, but don't cry in front of your colleagues. If something happens, don't let the tears come out straight away. If you have to cry and you're feeling emotional, go to the toilet, cry as much as you want, wash your face, come back and look steady. Because crying is seen as a sign of weakness. It is just seen as a sign of, that chick crying again, once more cry. It won't get you anywhere. Believe me, it won't get you anywhere. And sometimes I blame the silly TV serials. Have you seen the Indian TV serials?
whole life crying and crying and crying. I get so fed up. My mother used to watch these serials and I tell them, you're making yourself a fool watching all this. The ladies crying all the time and people enjoying it, people crying with them as well. That's ridiculous, it's just so negative. Crying is so negative, I feel. I cry as well, but never in front of my colleagues, okay? Number 7, and this is my last point on this topic, politics. Okay? Politics is not just in the government, politics is everywhere. Politics is in the office, there's politics in business, there's politics even in the family, okay? There's all kinds of politics. So you must always be aware of what's going on around you. All the politicking, which are the groups which are aligned, you have to know. It is a reality, it is a negative thing, but you have to overcome these politics. People often ask me this question, how did you become the first lady executive director of UMW Corporation? Okay. Now, I'll tell you, I think I know how I got there. I'll tell you some of the things I did right, but my answer usually is, it was not so difficult getting there. It was difficult staying there. Because, look, let's be honest, I'm the wrong gender, I'm the wrong race, okay? And UMW is a public listed company, it's a PNB company, very, very Malay. And so me getting there was a big thing, I guess, for our communities. There was a lot of publicity at that time. But why I say it's important to stay there is because the higher you get, and this applies to business as well, the better you do, the more arrows and knives are pointed in your direction. It is like that, it is just like that. Whether Indians are pointing at you or the Malays are or the Chinese, and this is not a racial thing at all. It is just the fact that, I'm sure you know that, Mr. Rajasingam, when you do well, there are many things. There are people who want to get you down. There are people who are, because of jealousy, because of business considerations, because of competition, they want to try and get you down. But you need to understand this. You need to understand where the politics lie, and you need to align yourself with the right people. If possible, don't align at all, because when that aligned body goes down, you also go down with that body. And that's one thing I did in my corporate life. I was very steady. I never aligned myself with one president or with one board member. I tried, because we are professionals. We stay as professionals. But you always got to be mindful of the politics. Okay, there were many people trying to bring me down, but the Malayali in me, I guess, the Malayali woman in me got better, and I was out there and I could manage these politics. It was fun. I think I had a lot of fun. So I want to tell you how I managed to, inverted commas, succeed in most of your eyes. I made a lot of mistakes, believe me. I didn't get out there by not making mistakes. I made a lot of mistakes, but I learned from all my mistakes. I made mistakes once. I make a mistake, I learn from it, I never repeat it. That's very important. It's no point. They say that if you make a mistake once, it is not your fault. But if you make the same mistake twice, it is your fault. Okay? You have to learn from your mistakes. Now, the one that I think I did right was I always believed in perfection. I have a lot of pride in my work, a lot of pride in what I do. So whatever I do, whether I'm paid or not is not important. I have to do it right. I have to do it as perfectly as possible within the circumstances given to me. I hated the average mentality. Average, never, I hate that word. Even in my singing days, sometimes the band will come there in a hurry and they will say, "Idalam podom." Halfway through they stop. I said, no. Practice means practice properly. So very, very important for you to make sure that you perfect yourself. Okay? That's very important. And I was always willing to take on additional work. I don't mind additional work. I never asked for more money. I never asked for more salaries or for promotions, nothing. It was an opportunity, free learning. So if I got another job to do, I would go and learn it and go and do it. And by that time, I grew up gradually. I was so experienced that when the time came for promotions, I guess they couldn't quite ignore me because I was so knowledgeable in all the things. I never asked for money for it. It was just a learning exercise. I knew everything there was to know about most of the divisions. Now, this is very important. There are two words I never ever use. I never use it. One is the T
T word. Number 2 is the A word. Okay. Now what is the T word, you're thinking, right? I'll spell it out for you, and I have to use it to explain. The word is T-I-R-E-D. Tired. I hate that word. You will never find me using that word. But it's such a common word. Even youngsters with lots of energy, they say, "I am so tired lah," you know. Why? Because they boil some water and they walk from the kitchen to the living room and they're tired already. Now that tired word is a horrible word, because when you say the word, your brain hears it, your brain believes it, and then you start being, lethargic, and then your aches and pains come up and you don't feel like working anymore because you're tired. Try not to use that word. Because it's all there actually, it's all there. The word tired is actually there. If you tell yourself, I can do it, I've got the energy, you will do it. Believe me, you will go out there and do it, okay? So, try not to use that word. It's so easily said, but try not to use it. You'll find great improvement. Number 2, the A word. A-G-E. Never ever think, I love what Mr. Rajasingham said just now. I'm 60 and my life is just starting. I love it. Because age is not a barrier to anything. You want to learn something new, you want to go out there and dance. I saw a lot of you coming up there and dancing together with the lady earlier. It is all in the mind. Age should not detract you from what you want to achieve in life. Don't say, I'm too old, don't ever think that, don't ever use that. Because again, when you think that, the brain believes it, the wrinkles start appearing, you start looking old. Okay, you don't want that to happen. Some of you are very young here. Start from now, okay? Tell yourself that you're always young. And believe me, a lot of the youth will come to you like that, okay? Now I want to, what did I, the other thing I want to tell you about is discipline. That's the last of what I want to say here actually. Varkil, discipline, ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். Because அது இல்லாம வெற்றி அடைய ரொம்ப கஷ்டம். You have to have discipline in your life. I'll give you an example. Say you want to lose weight. Let's just say, I'm not saying, oh, look at this remarkable man, 53 kg man. I knew him earlier. I saw him many months later and I thought, are you the same person? Are you an impersonator? Because he looks so good. Discipline. And he didn't get there by just sitting at home and doing nothing. So let's say you want to lose weight. Ana exercise பண்ணாம டிவி முன்னுக்கு உட்கார்ந்து கச்சா பிஸ்கெட் சாப்பிட்டு இருந்தா எப்படி வெயிட் குறைக்க போறீங்க? அதே மாதிரி தான் தொழிலும் பிசினஸும். You have to have the discipline to make things work. You want to achieve something, have the discipline. You can't be sleeping till 10 o'clock in the morning and expect your business to prosper. There are many things to be done in life. So you have to, that's a very, very important part. ஒழுக்கங்கள், கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் நிச்சயமாக தேவைப்படும். Now, it's easy for me to stand here and say all this because I've got a family, I've got a son, I've got a grandchild as well. So I've been through all that, but I know what's going through in your mind. How do you balance your family with your career? It is a fact. It is an unfortunate, perhaps, fact that usually the weight of the family upbringing falls on the woman. It's like that. Now, that is something which is very individual. Some of you may have that problem. Some of you may not have that problem. It's something we can discuss later, perhaps. It's not something I want to go into today, but I want to tell you that I'm aware of this problem. But this is something that only you can work out. Again, if you put your mind to it, if you set your mind to it, you can do it. But it is not something that you can ignore, because yes, women have to make a lot of sacrifices in life to achieve what they actually want to achieve. There are many limitations, many sacrifices involved. That's what society demands. The woman takes care of the kid while the husband goes to work. Again, it comes back to what I said earlier on. Now, how much time do I have? Do I have enough time? Sorry? Okay, good. Exactly enough time. What I want to talk about is I'm going to tell you that what I am today is not something which suddenly happened. I've been through the worst time in life. I have been through bad times, emotionally, physically,
Mentally, financially, I was down, down, down. I've been through hell. But I had two choices. Am I going to stay there and cry and say, oh, why did this happen to me? Did I do that? Or did I decide to move forward? And I think you all know what my decision was. Enough of crying, you have to cry. I mean, of course, things upset you, you will cry. But you know what? Stop crying at a particular stage and move on, move forward. Your life must go on. And there are many things out there which help you to forget some of your problems. There are many things. Go and look for those things which make you happy. And the good thing is that nothing lasts forever. Ellame maayam thaan. Sandoshama irundhalum, sangadama irundhalum, all is all temporary. Your bad times will come to an end, and there will be a time when you look back and say, oh God, I've been through hell, but you know what? I'm glad I went through it, because today I'm a better person for it. You know, some of you older people, I'm sure you also understand what I'm saying. Nobody has a good time all through their lives. Nobody here can tell me my life has been perfect. No, but what is important is your attitude. How you deal with your bad things is what is going to make you a success or a failure. So don't think back and say, oh, no. Look back, how can I make things work? Please look at it like that, okay? So there's always a way for you. It's for you to go and find that way. So, நிறைய பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன், ரொம்ப பேசிட்டேன். ஸோ உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். I wish you all the best. As I said, I didn't talk about the ITs and the businesses and the marketing and all that. I can talk about it at a later date in some other forum perhaps, but today I concentrated on what you should give the world as a person, as who you are, and I just gave you some tips which have been useful in my life. Thank you, ladies and gentlemen. And thank you for putting up with my voice. It's not the best today. So thank you very much, Dr. Sulaiman. That was like really inspiring. Can you give another round of applause? And நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. Actually, when you were sharing, I had so many questions because I really personally relate a lot with her. அவங்களோட journey was like really inspiring, and I've taken a lot of inspiration from her. உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்துச்சா? ஒரு 2 questions கேட்கலாமா டாக்டர் கிட்ட? ஏன்னா அவங்க நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க. So ஏதாவது questions இருந்தா இப்போ கேட்கலாம். இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் சான்ஸ், அவங்கள அடிக்கடி பார்க்க முடியாது. ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா ப்ளீஸ் இப்போ கேளுங்க. Any questions, anyone? No? எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ அது விட்டுலாம். நீங்க ஏதாச்சும் கேட்குறீங்களா? சீக்கிரம் கேளுங்க ப்ளீஸ். Anyone? அவ்வளோ பேசினாங்களே. 2 minutes பேசினாங்க. So many tips கொடுத்தாங்க இல்லையா? ஸோ ஏதாச்சும் அதில் உங்களுக்கு புரியல, இல்லை அது எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் சொல்கிறீங்க, ஆனால் அது செய்கிறது வந்து ஈஸி இல்லையா அப்படின்னு கேட்கணும்னா கேட்கலாம். Now is your chance. இவங்க பர்லேஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ ஐம் ஷூர் யூ ஹேவ் a lot of questions. Don't be shy. Thank you very much for the nice speech. And really, I'm very happy. And I just want to ask, is there any target that you set at the age that you wanted to achieve this at this time? Or if... To be very honest, the answer is no. I didn't have targets to say I'm going to do this at this age, this. No, I honestly never had. As I said earlier, I just wanted to do my best. So if I'm given this job, I look at this job and I see how I can best do it. And if you have that perfection mentality, the promotions will come. It came. When the next job came, I learned, I studied, I did. And then it just came to me. I would be lying to you if I said, oh, I had all these goals and targets. This is what the managers nowadays tell you, you must have these goals. It's good to have goals. Having said that, I didn't have,
well, I lied to you. I did think that, oh, how nice would it be if I can be in this position. Okay, and it's not as if I had a goal to go for that position. In whatever position I was, I did my best. Remember I told you, no average mentality. You're making a cup of coffee, make it the best cup of coffee that you make. It doesn't matter about money or promotions or anything. And that's how I came up. But today I will tell you, it is good to have certain goals in your life, because then you can work towards it. You know, you have the silver mind control, and you've got all these mental, things which they tell you should do. So they do tell you that when you aim for something and you genuinely want it, you will attract universal energy. You can do that by setting goals. You can do that with your attitude, with your brain as well, I think. You can attract the universal energy, and there is such a thing. So answer to your question is no, but my honest opinion is I think it's good to have these goals, because it's like praying. Some of you are Hindus, so you have, they say it's an idol, you worship an idol, they say, okay? An idol is actually a forum for you to attain the bigger goal, the bigger picture. Not all of us can concentrate on the bigger picture. We don't have that ability to do that. But if you concentrate on this idol, you're actually trying to reach another level. That's basically what it is. That's what I believe anyway, okay? So you can be Murugan or Vinayagar or whoever, but it is your energy levels, ultimately, that's important. And I feel that if you set the goals are there, you have a medium, which is your body, to get to that level. Yeah. Thank you. Thank you, Dato. I think another question will be from me. I'm going to steal this opportunity on behalf of எல்லாருக்காகவும், okay? Because எப்போதும் நம்ம success பத்தி நிறைய பேசுவோம் Dato, but then we rarely speak about mistakes. So உங்களோட journey-ல, of all these years, what was that அந்த ஒரு mistake that you feel, okay, I've made this mistake, I will bounce back, and then நான் திரும்ப வந்து continue பண்றேன். அந்த strength எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு? I've made so many mistakes in life. I don't know which to talk about. Career-wise, okay. Personally, I can tell you, I married the wrong man and I got divorced. So that was the biggest mistake in my life. Okay, so that's. Okay. But it was not a setback. It was emotionally very taxing at the time, but I bounced out of it, and I'm very happy today. I'm very, very happy. I've remarried, and I've got this beautiful son who is, not surprisingly, a Berkeley graduate in music, and he's got his own business, and I've got a beautiful grandchild as well. So personally, I'm very happy, because what I did was, I learned from that mistake I made, okay? I learned from it. What did I do wrong in the marriage? What did he do wrong? He did all the mistakes, it's not me, okay? Seriously, but that mistake I made emotionally. In the career-wise, there were all these things I told you were actually from the mistakes I made. For example, crying. I said, don't cry. There was one time I cried. And I knew that people looked at it as a sign of weakness. I was very young then. And I decided then, I told you I make a mistake once, I would never, ever cry again. And I hardened myself. I'm actually very soft-hearted, but I hardened my heart to show that my profession is one thing, my emotions are another thing. I've got to be professional, I will not cry. That is the kind of things I told you today. For example, dressing, okay? I make it a point to dress professionally, or to dress according to the occasion. I don't wear shiny clothes, and as I said, kinky, clunky. No, I don't do that. But there was a time when I was a singer, and I used to put so much makeup and all these costumes and everything. I got so fed up with makeup and costumes and glamour. Honestly, I'm not simply saying this. I got really fed up with it. When I went out, I would just wear jeans and t-shirts and just go out. No makeup. I'm so happy to be just by myself. But the impression created was not quite right. Because people see me on stage as this glamour lady, and then when they see me out there with a simple t-shirt and this thing, and they think, it's not quite right. So I decided that whatever it is, I have to project myself. Physically, my appearance has got to be good. I learned how to, talking came naturally to me, okay? I'm public speaking and all came quite naturally, but there's always nerves. Maybe the talking came naturally because of my singing days. I've sung so many songs on stage that it didn't really bother me to go in. Speaking is easier than singing, by the way. Now. Today, singing is more difficult.
But these are all mistakes that are made, the answer to your question. So whatever points are made are actually points which came out of my mistakes. I'm telling you, don't do this, because I made those mistakes. Okay. Thank you very much, Dato. I think அதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் ரிலேட் பண்ற விஷயம் நினைக்கிறேன். Mistakes எல்லாரும் பண்ணுவோம், but how to bounce back from it. Okay, I think thank you so much for sharing. And yeah, let's move forward. எல்லாத்துக்கும் டயர்டா இருக்கா? Are you tired? Tired? Hungry? சரி, அப்ப கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடலாமா? இங்க நம்ம டான்ஸ் dancer? Just a little warm up and then we will continue with the next inspiring session. உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது முடிச்சோன்னா நம்ம ஒரு பிரேக் போலாம். Okay? No, just after this. She wants to. Okay, so sorry, just wait. So I think we will just go with a short. Okay, we want to now present a token of appreciation to Dato, and for that, can we invite Professor Viganeshwaran to the stage and Dato Susila to the stage again. Prof. Viganeshwaran. Can we give a round of applause, please? Thank you very much, Dato. Thank you very much, Papi. Okay, now, where's the dance lady? Come. Miss Lata, come. You can have a day, oh, she wants to put the song. Can you have one song? Oh, okay, no time. Time less. Okay, later after break we dance again. Okay? Okay, never mind. Okay, so for the next session, okay, where's my paper now? Okay, never mind. Okay, next session will be a very inspiring session. This lady, she doesn't need an introduction. She's been empowering many women for decades. Mrs. Shushmita Murugan. So அவங்களோட செஷன்ல வந்துட்டு she's going to இப்போ எல்லாரும் என்னத்துக்கு மெயினா இங்க வந்திருக்கோம் learn how to generate income, business எப்படி பண்றது, இன்னும் எப்படி பெட்டரா வந்து லைஃப்ல முன்னேறது. So this session is for that. And இவங்க கிட்ட நீங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம், நிறைய interactive sessions இருக்கும். So let's give a round of applause to the lady. So இவங்க பத்தி கிட்டியா என்ன சொல்லணும்னா she's been a great inspiration in my life. Okay, so நிறைய விஷயம் உங்கள்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன், இன்னும் கற்றுட்டு இருக்கேன், இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும். So I think you all are very lucky to be here because of her presence. So over to you. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். Dato Sushila Menon அவர்களே, my childhood crush அப்படின்னு சொல்லலாம். The Mind Association President, Professor Dr. Viganeshwaran Nair, Mind Association நிறைய friends வந்திருக்கீங்க. Thank you so much. I've been with the Minds for the past 17 years now, 16 years. 2010 இல்லையா Dr. Kanagi? Right? So about 16 years my journey with the Mind Association started. So நிறைய பல விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு என்னை வந்து ஸ்கில்ஸ் சம்மந்தப்பட்டு வந்து பேச சொன்னாங்க. நிறைய இடத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து தெரியுது. அவுட் ஸ்டேஷன் ஏதாவது இருக்கீங்களா? பினாங், ஜேபி, பெர்லிஸ், யாரு பெர்லிஸ், பஹாங். ஓகே, மோஸ்ட்லி எல்லாரும் வந்து கேரளாவில் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் வந்து அவுட் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டேன்னு சொன்னாக்கா, ஐம் ஃப்ரம் அவுட் சொல்லனாக்கா ஒரு சின்ன ஒரு டவுன்ல இருந்து தாப்பா பேரா. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தாப்பா பேரா? வாவ், ஒரு பேரா? வா, ஓகே, வெரி நைஸ். தாப்பா பேரா. அப்போ வந்து உங்கள் இடத்த வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஐ மீன் ஒரு 17-18 இயர்ஸ் ஓல்டு இருக்கும்போது எப்படி அந்த தாப்பாவை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாது. ஏன்னா நிறைய விஷயம் வந்து இருக்காது. ஒரு மால் கிடையாது, ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க KFC அப்படின்றதே வந்து நான் வந்து என்னோட 18 வயசுல தான் நான் வந்து KFCயை வந்து பார்த்தேன்.
So all this little townலேருந்து வந்தவங்க சில நேரத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேளுக்கு வந்த பிறகு ஒரு விதமான ஒரு ஷாக் வரும் அப்படின்ட்டு. Yes, I entered KL life ஒரு 19 வயசுல my university studies. That was my first day in KL அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்தது கிடையாது. எங்கள் அம்மா அப்பா என்னை ஃபர்ஸ்ட் டே நான் UPMல படிக்கும் போது என்னை கொண்டாந்து விட்டாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள பார்த்தேன் மறுபடியும் KLல என்னோட கிராஜுவேஷனுக்கு. ஸோ 3 வருஷமா that's the journey. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் நிறைய பல கஷ்டங்களை பட்டு தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்க. எனக்கு இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா, எனக்கு ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா, இவங்க சொல்கிற ஒரு சில விஷயத்தில் நான் இன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்து வந்திருக்கலாம். டாக்டர் சுஷிலா மேடம் பேசுனதுல நிறைய விஷயம் அவங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஹோப் திஸ் இஸ் நாட் டூ டேங்லிங். ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த சாரீ கட்டிட்டோன்னா இது மாமியாரோட சேலை, இதை கட்டிட்ட பிறகு யூஸ்வலாகவே அப்படின்னு எம்பவரிங். ஸோ நிறைய சாரீஸை என்னை ஃபீச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அங்கே ஒருத்தவங்க நெய்யறதை போயிட்டு இந்தியாவில் போய் பார்ப்பேன். பிகாஸ் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்றதுனால என்ன சொல்லுவாங்க, எப்பெல்லாம் இந்தியாவுக்கு போகும்போதெல்லாம் there's always a saree. So always thought okay சரி பரவாயில்ல. இதுக்கப்புறம் என்னோட ஜேர்னி இந்த டிவி லைஃப் இந்த கார்ப்பரேட் லைஃபாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சாரிலேயே இருப்போம் அப்படின்ட்டு நான் எனக்காக முடிச்சு போட்டுக்கிட்ட ஒரு விஷயம், முடிவு பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு இதை மேட்சா இருக்குமா மேட்சா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல. சரி எடுத்து போட்டுட்டு என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட கேட்டேன். அப்புறம் சொன்னாரு ஸ்பீச் கொடுக்க போறியா, கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு. But there is a story behind this. Okay, there is a story behind this. அவங்க பேர் திலாவதி. ஓகே, மிஸ்டிக் ஜுவல்லரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் அவங்கள பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை ஹேண்ட்மேட் பண்ணி என்கிட்ட அவங்க கொடுத்தாங்க. ஓகே, ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க she went through insomnia. ஸோ டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ண பிறகு ஏதாவது ஒன்று நீ கைத்தொழில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்போதான் அவன் மைண்டு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் யூ கேன் ஓவர் கம் திஸ் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு she entered into this jewelry making. ஸோ அப்போ என்டர் பண்ணவங்க என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் நிறைய சாரீ கட்டுறீங்க, உங்களுக்காக நான் ஒன்று செஞ்சு கொடுக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எனக்கு கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு ஸ்கில்ஸை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இல்லையா, ஸோ அவங்க ஞாபகமாக இதை நான் எடுத்து போட்டுட்டு வந்தேன். ஸோ இப்படி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற பல விஷயங்கள் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே everything is related to skill. அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீசாரி அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் யூ வில் கோ த்ரூ ஒன்றா நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஒவ்வொரு ஸ்கீலும் இங்கே இருக்கு. இந்த ஸ்கில் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒன்றா பார்க்க போகிறோம். ஐ வில் ப்ரெசென்ட் யூ. பட் இன்னும் இந்த டேக்கை விட என் மனசில் இந்த 45 நிமிஷம் கண்டிப்பாக எனக்கு பத்தாது உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு. there's a lot and lot of things that I would like to share. எங்கள் அம்மா அப்பா, my father was a government servant. அவர் மஜ்லிஸ் சாரோட வேலை செய்யும் போது இந்த புல்லு அதே சமயத்தில் இந்த மரங்கள் இதை கல்டிவேட் பண்ணுற அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் இருந்தார். இந்த ஒரு மரத்தையும் இன்னொரு மரத்தையும் சேர்த்தாக்க அது என்ன செடியாக வரும் அப்படின்றது அந்த ஸ்கில் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு விஷயம். அதுதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷமாக அவர் கவர்மெண்ட் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். எங்கள் அம்மா செண்டோல் செல்லர். ஓகே, செண்டோல் செல்லர்ன்றது செண்டோல்லாம் நீங்கள் ரெடிமேட்ல இப்போ போயிட்டு கடையில் வாங்கிக்கிறோம். ஆனால் எனக்கு இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட ஐ கேன் ஷேர் வித் யூ தி ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் டூயிங் த செண்டோல் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரெச். ஒரு பண்டான் லீஃபை எடுத்து அரிசி மாவு எடுத்து எப்படி அதை அம்மிக்கல்ல ஆட்டணும், அதுக்கப்புறம் பிளேண்டர் வந்துருச்சு. அந்த இதை எப்படி காய்ச்சி அதை எப்படி வடித்தட்டு போட்டு அது செண்டோலா விழும் அப்படின்றத ஐ கேன் கிவ் யூ த ரெசிபி. வாய்? பிகாஸ் ஐ வென்ட் த்ரூ த ஜர்னி. ஓகே, ஸோ அதனால ஒருத்தர் படுற கஷ்டமும் எப்பயுமே அவங்களுடைய அந்த கஷ்டத்துல என்னோட காலை அப்படியே லேசாக கொண்டு போய் நுழைப்பேன். இந்த ஒரு 17 வருஷமா இந்த ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பட் ஐ ஹவ் டிசைடட் நிறைய பல வாய்ப்புகள் வந்தாலும் இந்தியன் விமனுக்காக வாய்ப்புகள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்கள எம்பவர் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஒரு தொழில் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்றது சம்திங் தட் ஐ ஹவ் டிசைடட். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்டெப் பேக். ஸோ ஹூ எவர் இங்கே இருக்கிற 120 பேரில் நான் இந்த விஷயத்தை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னாக்கா, இஃப் அட் ஆல் மை ட்ரைனிங் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் சம் அதர் ட்ரைனிங் கம்பெனிஸ் ஹியர் ஆர் willing to give you the training, you will be recruited to be one of the training. Okay? Thanks. How many of you have skills but never thought it can bring income? எத்தனை பேருக்கு எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் தெரியும், எனக்கு பின்ன தெரியும், எனக்கு தைக்க தெரியும், எனக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தை செய்ய தெரியும், ஆனா இதெல்லாம் எப்படி இன்கமா மாறும் அப்படின்னு தெரியல. இருக்கீங்களா? ஒரு கை தானா? ஒரே விஷயம் தான் தெரியுமா? சமைக்க தெரியறவங்க இல்லையா? தைக்க தெரியறவங்க இல்லையா? மேக்கப் போட தெரியறவங்க இல்லையா? ஓகே,
கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே உங்களுக்கு வந்து தெரியல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்கில் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ட்டு. பாட தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாட தெரியும். எத்தனை பேர் முதல் ஆடுனீங்க? இதுக்கு முன்னாடி ஆடி இருக்கீங்களா? when was the last you dance? எப்போ கடைசியாக வந்து ஆடினீங்க? 10 years முன்னாடி. நெஞ்சு வெடிக்குது. 10 years முன்னாடி. லதா பி ப்ரிப்பேர். நெக்ஸ்ட் நம்ம டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம மறுபடியும் ஆட போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள என்ன ஸ்கில் அப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஒருத்தவங்ககிட்ட வந்து தட்டி சொல்லணுமா இல்லை உங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து கேட்கணுமா? இந்த ஸ்கில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் மோர் லைக் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். அடுத்த ஒரு ஸ்லைடுக்கு வந்து போகலாம். ரைட், சால்வ் அ ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு இந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிளவுஸ் துணி இருக்கு. இந்த பிளவுஸ் இந்த துணியை வந்து நான் வந்து ஒரு பிளவுஸா மாத்தணும். அது நம்மளுடைய பிரச்சனை, ஆமாவா இல்லையா? அந்த பிரச்சனையை கொண்டு போய் யார்கிட்ட கொடுக்குறோம்? டெய்லர் கிட்ட கொடுக்குறோம். அந்த டெய்லர் வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றாரா இல்லையா? எனக்கு முன்னுக்கு ஜன்னல் வேணும், பின்னாடி இது வேணும், கயிறு வேணும், பட்டன் வேணும், எல்லாமே நம்மளுடைய ரிக்வெஸ்டா இருந்தாலும் ஸோ இந்த எல்லா இந்த ரிக்வெஸ்ட் எல்லாமே ப்ராப்ளம் தெரியுங்களா? பட் ஹீ இஸ் அ ப்ராப்ளம் சால்வர். நம்மளுக்கு அதை வந்து தைச்சு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இதை தைச்சு கொடுக்க that's one example that I'm giving you from the sari blouse. Serve people அதை அவங்க தைச்சு கொடுக்குறாங்க. தைச்சு கொடுத்துட்ட பிறகு நம்ம அவங்க கிட்ட காசை கொடுக்குறோம், அவங்க earn பண்றாங்க. ஸ்கில்லை பார்த்துட்டீங்களா? You saw the skill? ஸோ இதுலேயே ஒரு நாசிலமா இன்னைக்கு காலையில் எனக்கு வந்து பசிக்குது, ஐ நீட் டு ஈட் சம்திங். நீங்கள் போறீங்க, சாப்பாடு தருவீங்க. அந்த ஒவ்வொரு சாப்பாடும் ஸ்கில்லா இல்லையா? ஸ்கில். ஓகே, லுக் அட் யுவர் செல்ஃப் நவ். தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் வாங்க. தலைக்கு என்ன ஷாம்பு போடுறீங்க? சன் ஸ்கில். Isn't that a formula? Isn't that a skill behind it? அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வாங்க. நீங்கள் போட்டிருக்க கண்ணாடியிலேருந்து ஃப்ரேமு, அந்த ஃப்ரேமு ஒரு ஆள் கண்ணாடி ரவுண்டாக இருக்குது, ஒரு ஆள் கண்ணாடி வந்து ஸ்கொயராக இருக்குது. இது டிசைனுக்கு பின்னாடி ஒரு டிசைனர் இருக்காரு. அந்த டிசைனர் அப்படின்றது ஒரு ஸ்கில்லை பார்க்குறீங்களா? இன்னைக்கு ஒரு ஹேண்ட்பேக் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் ஹேண்ட்பேக்ல ஜிப் இருக்குது, அவங்க ஹேண்ட்பேக்ல வெறும் பட்டன் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் ஆஃப் ஹேண்ட்பேக். அதில் ஸ்கில்லை பார்க்குறீங்களா? where you don't see skill. எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வாழ்வே வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணுறாங்க, அதை நம்ம வந்து உபயோகிக்கிறோம், அதுதான் ஸ்கில். ஓகே, நெக்ஸ்ட். வாட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் யூ? என்ன உங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது? எனக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்கு, எனக்கு இந்த திறமை இருக்கு, ஆனால் இதை என்னால் வந்து கொண்டுட்டு போக முடியலையே. ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணி. என்கிட்ட பணம் இல்லை, என்கிட்ட கேபிட்டல் இல்லை, என்கிட்ட வந்து ஷாப் இல்லை, நிறைய பொருட்கள் தேவைப்படுது. எனக்கு டெய்லரிங் தெரியும், தைக்க தெரியும், ஆனால் அந்த டெய்லரிங்கான எனக்கு அந்த மிஷின் இல்லை. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெய்லர்ஸ் வந்து யார் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட சாரி பிளவுஸ் வந்து தைச்சு கொடுத்தாங்க? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். யாராவது ஒன்று சொல்ல முடியுமா? யாருமா? Your mother. How many mothers? Okay, அந்த 20 வருஷம் கழிச்சு my mother சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ யார் உங்க சாரி பிளவுஸ் தைக்கிறா? Sorry? Tailor. Can I know whether the tailor is a lady? No. Man. Is the man from Malaysia? No. Where are they from? India. Samoa. Burma, Myanmar, Pakistan, Bangladesh. ஸோ நம்மளோட தானே அது, அம்மா தானே தைச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த சாரியை வெட்டி, அந்த பாவாடை தைச்சு, அதுக்கான அந்த பிளவுஸை தைச்சு, அது தாவணியை தைச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது விட்டு போயிடுச்சு. ஏன் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணாதனாலயா, இல்லை நம்ம வந்து கடை திறக்காதனாலயா? முன்ன ஒரு 20 வருஷம் முன்னுக்கு யாரு பூ கட்டிக்கிட்டு இருந்தா? வீட்டில் வெளியில பூ பறிச்சு அதை கோத்து சாமிக்கு மாலை போடுறது. இப்போ யார் பூ கட்டிக்கிட்டு இருக்கா கோயில் முன்னாடி? ஸோ இது வந்து நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்லலை. அதாவது பரிணாம மாற்றங்கள், நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கு. வெளிநாட்டுக்காரர்கள்லாம் இங்கே வந்து வேலை வாய்ப்புக்காக வராங்க. அவங்க அந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புகளுக்கு இங்கே வரும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருந்த பல விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது நம்ம கையை விட்டு போயிருச்சா இல்லையா? இப்போ நீங்கள் வந்து டெய்லரிங் கற்றுக்கிட்டு, இதுக்கப்புறம் நான் வந்து இப்போ நீங்கள் டெய்லரிங் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் திறந்தாலும் உங்கள் மைண்டில் என்ன ஓடுனா, ஏதாவது ஒரு இந்தியா ஒர்க்கர்ஸை கொண்டாந்து நம்ம கடையில் வச்சாக்கா அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 தைச்சிருவாரா, 20 தைச்சிருவாரா? ஆமாவா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? Where are the ladies? இப்போ நான் ஷாலினி வந்து எம்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட இன்னைக்கு தான் சொன்னேன், அம்மா என்ன தான் வந்து எம்சி பண்ண சொன்னாங்க. நீ பண்ணிடுடா, எனக்கு தெரியும் உன்னால் வந்து பண்ண முடியும்ட்டு. ஐ ஹேவ் தட் கான்ஃபிடென்ட் வித் தட் கேர்ள். ஏன்னா நம்ம வளர்த்து விட்ட பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக நம்ம மாதிரி வந்து இருப்பாங்க அப்படின்றது மோர் தென் மீ. இன்னைக்கு மேடையாக ஏறி ஷாலினி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு.
அப்போ என்கிட்ட ஒரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்போது, ஷீ இஸ் அ ட்ரெயினர், ஷீ இஸ் அன் அக்ரிடேட்டட் ட்ரெயினர், ஷீ இஸ் ஆல்சோ ரன்னிங் அ ட்ரைனிங் கம்பெனி. நிறைய இடத்துல வந்து டாக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க விமன் எம்பவர்மெண்ட். அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க, அக்கா ஐ காட் திஸ் ஐடியா, ரீசாரின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ண போலான்ட்டு. வாட் இஸ் தேட்னு பாய்க்காத சாரிகள் நிறைய இருக்கு, அது திருப்பியும் வந்து தைச்சி இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட்பேக்கா ஒரு இதாக செய்யணும். ஐ மீன் என்ன வடிக்கோ சின்ன சின்னதாக ஒரு லேனியாட் அந்த மாதிரிலாம் செய்யணும்னு சொன்னேன். ஐ சே கோ அஹெட். அப்போ ஆரம்பிச்சாங்க 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஷி வாஸ் ஃபைண்டிங் இட் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு கெட் டெய்லர்ஸ். ஷி வாஸ் ஃபைண்டிங் இட் ஸோ டிஃபிகல்ட். அப்போ நான் சொன்னேன், இவ்வளோ திஸ் இஸ் மை சாரி, என்னோட சாரி இது. அப்போ நான் பாய்க்காத சாரியெல்லாம் இப்போ எங்கே கொடுக்குறேன்னா நிறைய என்னோட ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து கொடுப்பேன். அவங்கக்கிட்ட இப்போ என்னோட சாரியெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன். எதுவும் கிடையாது, ஐ ஜஸ்ட் டேக் இட். ஷி வில் டூ திஸ். ஆனால் இது தைக்கிறது யாரு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, பத்துக்கி செட்டில்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரெஃப்யூஜிஸ். வேர் ஆர் த ரெஃப்யூஜிஸ் ஃப்ரம்? பாகிஸ்தான். அந்த பாகிஸ்தானுக்கு நீங்கள் சேலரி கொடுக்குறீங்களா? கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வாய்ப்பு ஏன் நம்மவர்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுல கொடுத்தாங்க. ஷாலினி ட்ரை பண்ணாங்க. ஷி டிட் ட்ரை. ஷி கேவ் இட் டு சம் ஆஃப் த டெய்லர்ஸ். அவங்க ஒரு 2 வீக்ஸில், பிகாஸ் இந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் கம்பெனி அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும்போது கொடுத்து ஒரு வாரத்தில் நான் தைச்சி கொடுத்துறேன்னு சொன்னவங்க, அதுக்கப்புறம் இல்லை ரீசன்ஸ், குழந்தைக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு, அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி சீக் ஆயிடுச்சு, என்னால் பண்ணி கொடுக்க முடியாது, they pull back. ஸோ விச் மீன்ஸ் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, கமிட்மெண்ட் இங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அந்த ஸ்கில்ஸ் அவங்கக்கிட்ட இருந்தோம், they are not able to fulfill it. பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஓகே, மூவிங் ஆன் நெக்ஸ்ட். சாரி, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயம். இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணனா இது வந்து கை கொடுக்குமா இல்லை கவுத்துருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு. ஏன்னா இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுமே. நான் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வேலை இது சரி வராமல் போயிடுச்சுன்னா என் வீட்டுக்காரர் என்ன சொல்லுவாரு, என் மாமியார் என்ன சொல்லுவாங்க, இது நெகட்டிவ் ஆயிருமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? பெர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட், லோ கான்ஃபிடன்ஸ். இதுதான் வந்து the biggest which is stopping us from not moving. ஓகே, அன்னைக்கு எங்க அம்மா முடிவு பண்ணலனா செண்டோல் வித்து என் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு எங்க அம்மா முடிவு பண்ணலனா 20 வருஷமா அந்த பள்ளிக்கூடம் முன்னாடி நின்று அவங்க செண்டோல் வித்து இருக்க மாட்டாங்க. ஸ்கூல் முடியறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடியே ஓடி வந்துடுவேன். ஏன்னா என் ஸ்கூலுக்கு வெளியிலே தான் அவங்க வந்து விற்பாங்க. வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு அவங்களுக்கு ஐஸ் கட்டி உடச்சி போட்டு கொடுத்து யூனோ, ஸோ ஐ ஹெல்ப் ஹர் த்ரூ அவுட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ எம் ஸோ கிளாட் ஷி மேட் த டிசிஷன் பேக் தென். அப்பா அவங்க வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க இல்லையா, அப்பாவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும்ட்டு யாரையும் யோசிக்கல. மஜேஸ் டைரா லைசன்ஸ் போய் ஊசி குத்தணும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இங்கே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டால் நடத்துறதா இருந்தால் வாட் ஆர் த லைசன்ஸ் ரிக்வயர்ட் அண்ட் ஆல் தட். ஓகே, ஐ எம் நாட் குட் இனஃப். எப்பவுமே நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு விஷயம், இதை முதல்ல உங்ககிட்ட இருந்து வந்து எடுக்கணும். நாட் சீயிங் தியர் ஸ்கில்ஸ் ஆஸ் வேல்யூபிள். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, நான் என்ன புதுசாக ஒரு ஸ்கில் வச்சுருக்கேன், எனக்கு இந்த டெய்லரிங் மட்டும்தானே தெரியும், எனக்கு இந்த மேக்கப் மட்டும்தானே தெரியும் அப்படின்றது, அந்த ஒரு தொழிலை அந்த ஒரு ஸ்கில்லை ரொம்ப சாதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க. செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆமாவா இல்லையா? ஸோ எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் நான் செய்யக்கூடிய அந்த தொழில் இட்ஸ் ஹைலி வேல்யூபிள் அப்படின்றது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்களா இது வரைக்கும்? எஸ் சொன்னோம், சொன்னது இல்லை. சொன்னவங்களுக்கு பாராட்டுகள். கீப் டெல்லிங். இன்னைக்கு இந்த மேடையில் நின்று நான் வந்து இப்படி உற்சாகமா பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இது 3 வயசுல எங்க அம்மா பண்ண வேலை. ஏறு மேடை, ஏறு மேடை, ஏறு பேசு, மைக்கப்படி, எந்த போட்டியா இருந்தாலும் போ. அன்னைக்கு அவங்க பண்ணலன்னா இந்த ஸ்கில் எனக்கு வந்திருக்காது. Isn't this a skill? Yes. Perfect. Not seeing their skill as valuable. நான் சொன்னேன், அடுத்து waiting for perfect time. எப்பங்க வரும் நல்ல நேரம்? நாளைக்கு, நாளன்றைக்கு, இன்னும் 2 வருஷம் இல்லைன்னு சொல்ல. நானும் வந்து a strong believer of all the sciences. ஜாதகமாக இருக்கும், ஜோதிடமாக எல்லாத்தையும் நம்புவேன். ஆனால் ஒருத்தருடைய நான் சொல்றது என்னன்னா, எல்லாத்தோடைய உங்களுடைய வில் பவர் ரொம்ப முக்கியம். இந்த டைம் இப்போதான் வரும். சில பேர்கிட்ட கேட்டா 28 வயசு ஆயிடுச்சு, ஏன் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா, இல்லை நான் வீடு வாங்கிட்ட பிறகு நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காடி வாங்கிட்ட பிறகு நான் இந்த ஒரு விஷயத்த செய்யலான்னு இருக்கேன். நான் செட்டில் ஆயிட்ட பிறகு எல்லா விஷயத்தையும் செய்யலான்னு இருக்கேன். 60 வயசு ஆனவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க, நீங்க செட்டில் ஆயிட்டீங்களா உங்க லைஃப்லன்ட்டு? செட்டில் ஆக முடியாது. Are you settled for your life? No.
28 ஆகுமா, 30 ஆகுமா, 32 ஆகுமா? கிடையவே கிடையாது. என்னைக்குமே நம்ம செட்டில் ஆக மாட்டோம். இன்னைக்கு ஒரு தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு வேற ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு பார்ப்போம். ஒரு வீடு வாங்கியிருந்தாலும் அடுத்து எங்கேயாவது கொஞ்சம் லோ காஸ்ட்ல இன்னொரு வீடு வருதா, இல்லை ஏதாவது இன்னொரு நம்ம ஒரு சேமிப்பு இருக்கா, இன்னொரு வீடு. ஆமாவா இல்லையா? இட்ஸ் நெவர் எண்டிங் டு ஃபைண்ட் யோர் அடுத்த கட்டம். ஆமாவா இல்லையா? ஓகே, ஸோ அந்த பெர்ஃபெக்ட் டைம் அப்படின்றது வராது. The perfect time starts now, 10:25. தயவு செய்து எழுதி வச்சுக்கோங்க. It's now. இன்னைக்கு 4 பேர் பேச போறாங்க. என்னோட சேர்ந்து மோகனா, புவனா, டாக்டர் சுஷிலா மேனன் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மிங்கல் பண்ணுவோம், பேச போறோம். நீங்க எல்லாம் இங்க வர போறீங்க. ஒண்ணு தான், இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு நீங்க அப்படி வெளியாகும் போது அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு நோட் தேவைப்படுச்சுன்னா சொல்லுங்க, ஒரு நோட் கொடுக்குறோம், அதில் எழுதுங்க what I want to do next. Coming up. Okay, core formula is your life a formula அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். நம்ம லைஃப் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார்முலா பிரகாரம் நடக்குமா? 2 கூட்டினா 2, ரஜினிகாந்த் சொன்ன மாதிரி 8 மனித வாழ்க்கையை பிரிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஒரு ஃபார்முலா தானே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லைஃப் doesn't always go as planned. It comes with changes, challenges and growth. Yes or no? டிவி நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு விடுதலை நான் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது 2007 அங்கே கொஞ்சம் கதை சொல்கிறேன். ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் ஆல்வேஸ் நைஸ். ஸோ யூ நோ ஹவுஸ் த ஜேர்னி. ஸோ 2007 அதுக்கப்புறம் வந்து 2009 வந்து கல்யாணம் பண்ணேன். 2011 வரைக்கும் குழந்தை இல்லை. எனக்கு கான்ட்ராக்ட் வந்து சைனில் இருந்தது. ஓகே, இந்த டிவி ஸ்டேஷனில் இது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. எனக்கு தெரியல சிங்கிங் இதில் எப்படி அப்படின்ட்டு. ஏதோ இஸ் ப்ரெக்னென்ட் women allowed to sing on TV, on screen? I was on television doing a TV program when I was 7 months pregnant. 7 months pregnant. வயிறு அவ்வளோ தெரியலையா? I hid it. Hide பண்ணிருக்காங்க. See, this is what I want to know. This is what I want to know. One doctor, I just want to give you the mind. I hid it னு சொன்னீங்களே, அது மறுபடியும் சொல்றீங்களா உங்களுக்கு கேக்குற மாதிரி? What went there? It's not because I wanted to hide the fact that I was pregnant. It was just that it was a television program. I couldn't be seen running around the trees, you know, when I was 7 months pregnant. So all the shots were mid shots, and then some of the shots were long shots where I wore loose dresses. So it was not something that you could do. Correct. So it depends on what your job is, I guess. You know, so as a general rule, I think you should not be ashamed of being pregnant at all. You should not be. It's a wonderful thing. Motherhood is a beautiful thing. But there are circumstances when you have to hide it, you hide it. That's all. In my circumstances, I had to hide it. Right. Perfect. Because ஏனா ஒரு சிங்கரா maybe she didn't want to show. இல்லையா? So அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஷார்ட் அப். ஸோ என்னோட ஜேர்னியில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் விடுதல் ஆரம்பிக்கும் போது I was not married, சிங்கிளாக இருந்தேன். அப்போ எனக்கு நிறைய ரோசஸ், ஃப்ளவர்ஸ் அதெல்லாமே வந்து வரும். என்னோட ஷோவில் டேரக்டர்லாம் வந்து காமிங்க டிவியில் காமிங்க, உங்களுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்லாம் வந்திருக்கு. ஏன்னா ரேட்டிங் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் காமிங்கன்னு சொன்னாங்க. சிங்கிளாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன செலிப்ரேட் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் கல்யாணம் பண்ணேன். மீனாட்சி அம்மனில் கல்யாணம் பண்ணும்போது என்னையும் என் ஹஸ்பண்டையும் வச்சு நேராக இன்டர்வியூலாம் பண்ணாங்க. டிவி ஷோ, 1 hour ஷோ இதெல்லாம் பண்ணி நான் ப்ரெக்னென்டாக இருக்கும்போது 3 மாதம் 4 மாதம் ப்ரெக்னென்டாக இருக்கும்போது I was just continue doing it. But though I know, because அந்த radiation of the studio, அந்த இருக்கிற அந்த லைட்டிங்காக இருக்கட்டும், அந்த ஒயர்ஸாக இருக்கட்டும், it's definitely it's not good for the pregnant women. சில clauses வந்து இருக்குது டெலிவிஷன் சேனலில். அப்படி இருந்தும் என்னோட ப்ரொடியூசர் வந்து கொஞ்சம் மறைச்சிக்கிறீங்களா, கொஞ்சம் இங்கே தலைகாணி வச்சுருக்கீங்களா அப்படின் போது எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, why I want to hide my pregnancy? ஏன் என் வயிற்று காமிச்சு நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்தது. Then I straight walk up to my head of channel. I said, எனக்கு ஒரு வருஷம் பிரேக் கொடுங்க. I will take a break. நான் கொஞ்ச நாள் வந்து I'll take a break. இந்த குழந்தை பிறந்துட்ட பிறகு if you think that I'm fit enough to do another show again, நான் அடுத்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிறேன்ட்டு நானாக தான் வந்து விலகி போனேன். நிறைய பேர் இங்கே வந்தவங்க வந்து என்னை வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணீங்க, உங்களை பார்த்துருக்கேன் விடுதுகள் and all this thing. ஏன் நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ண? Because I want my family to grow. I want to have a child. At that time I took a break. So அந்த பிரேக் வந்துச்சா இல்லையா? அந்த இடத்துல அந்த சேலஞ்ச் வந்துச்சா இல்லையா? பிகாஸ் நான் முடிவு எடுத்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசி, அந்த டைமில் நான் வேற என்ன ஒரு விஷயம் பண்ண முடியுமோ நான் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணேன். Changes, challenges and growth, it happened within the journey. அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாரும் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க. என் பெரிய பையனுக்கு 14 வயசு, என் சின்னவனுக்கு வந்து 4 வயசு. என்ன அவ்வளோ பெரிய கேப்பு? எங்கே போனேன்? என் வீட்டுக்காரோட தான் இருந்தேன். But why that gap? Okay, I'll tell you that also. 2011 என் பையன் பிறந்தாரு. 2016 எனக்கு இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்தாங்க ஆஸ்ட்ரோல, 54 எபிசோட் travel log show.
இது வரைக்கும் ஆஸ்ட்ரோல நடந்ததே இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு ஷோ. வணிகத்தை தேடி அப்படின்ட்டு நாடு நாடா போய் எத்தனை பேர் அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துருக்கீங்க? தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து வணிகத்தை தேடின்றது மாரிஷஸ், கம்போடியா, வியட்நாம், இந்தியா, பிலிப்பீன்ஸ், இப்படி ஒரு 6-7 கண்ட்ரிக்கு நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது. அப்போ என்னோட ப்ரொடியூசர் வந்து என்கிட்ட வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க, எப்படியாவது இந்த 54 எபிசோடை வந்து 1.5 வருஷத்துல முடிச்சிருவோன்ட்டு. 1.5 வருஷம் ஆச்சா? இல்லைங்க, 4 வருஷம் இருந்துச்சு. அந்த கான்ட்ராக்ட் இட்ஸ் a travel show. How can I pull out myself from that? ஸோ நான் ஒரு கேப் கொடுக்கணுமா இல்லையா? அப்போ நான் என் பையன் 5 வயசாக இருக்கும் போது அடுத்த குழந்தைய யோசிப்போன்னு சொல்லும் போது இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வந்தது. அப்போ ஒரு கேப் விட்டோம். அது 3 வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பேண்டமிக் ஆயிடுச்சு. ப்ரோக்ராம் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஆனால் என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல வாஸ் இட் அ மிஸ்டேக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நோ, கடவுளா பார்த்து 2வது குழந்தை எனக்கு வந்து கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. எனக்கு Saturday my eldest son is looking after my little one. I'm so glad what has happened. Okay? Alright. So அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கில், உங்களுடைய ஆக்ஷன், உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்பே உங்க மைண்ட்குள்ள ஓடிச்சா இல்லையா? இத்தனை பேருக்கு எனக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்குடா, இன்னைக்கு போனோன்னே இதை பத்தி எழுதுறேன் அப்படின்ட்டு. How many of you all have been thinking about it? Please put up your hand honestly. Look at that. Dr. Vicky. All of them has got something. But what is stopping you? Your skill is your power. Skill, courage and consistency makes the income. Okay? உங்கள்கிட்ட ஸ்கில் இருக்கு, மனதுல தைரியம் இதுக்கப்புறம் 100% வரும். கன்சிஸ்டன்சி. இன்னைக்கு நான் நாசிலமா செய்கிறேன், 100 நாசிலமால 50 தான் ஓடுச்சு, மீதி 50 கொட்டினேன் இல்லை வேற யாருக்காவது கொடுத்தேன். நம்பிக்கை வைங்க, நாளைக்கு 60 நாசிலமா வைப்பீங்க, நாளான்றைக்கு 70 விற்பீங்க, அடுத்த வாரம் 80 விற்பீங்க, அடுத்த வாரம் 100 விற்பீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க முன்னுக்கு வரிசை கட்டிக்கிட்டு நிற்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? பர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் I'm going straight into the beauty because எனக்கு தெரியும் என்னோட டைம் 45 நிமிஷம் தான். I cannot finish. I told you earlier, there's so many things to talk about. பியூட்டில எத்தனை இருக்குன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மட்டும் தான் இதுல வந்து நான் போட்டிருக்கேன். அதாவது முக ஒப்பனை அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கனாலே என்ன ஸ்கில் இருக்குன்னு கொஞ்சம் பாருங்க. பர்சனல் பிரைடல் மேக்கப், SFX சினிமேட்டிக், ஹேனா மெஹந்தி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் செய்ய முடியும்? ஓகே, we already have 5 மெஹந்தி artists here. Nail care and nail art, manicure pedicure, how many? You have 2 here, 2 manicurists. Eyebrow threading, eyelash services. இப்போ eyelashல என்னென்ன வந்துருச்சு? Yes or no? How much is one eyelash extension? Sorry? 300 ringgit. You have done that? செஞ்சிருக்கீங்களா? I have done 150 ringgit. Yes? So அதை பண்ணி கொடுக்குறவங்க மொபைலாக போய் பண்ணுறாங்க, அவங்க கண் சிமிட்டுறாங்க, தெரியுது. Yes, I can see from very far. You have done a beautiful eyelash. Okay? Facial, skincare, head massage, hair treatment, hair stylist, grooming services, cosmetic product sales, spa and body massage. இது வெறும் பியூட்டியில மட்டும் இருக்குங்க. நான் இன்னும் எழுதணும்னா இன்னும் நிறைய இருக்கு. I have just taken what currently the Malaysian Indians or currently the Malaysians are doing. Maybe some of it still அந்த இனத்தவர்கள் கிட்ட மட்டும் இருக்கு. இன்னும் நம்மவர்கள் வந்து அது வந்து கையாளல. கூடிய சீக்கிரம் இங்க இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா கையாண்டுருவீங்க. Moving on to the next, floral. ஃப்ளாரல்னா வெறும் பூ கட்டுறது மட்டும் தானே, இன்னும் வேற என்னென்ன இருக்கு அதுல வந்து கேட்குறீங்களா? லுக் அட் தட் வாட் யூ கேன் டூ. நான் இங்க போட்டிருக்க இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் இட், ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் இட், இது எல்லாமே வந்து கரண்ட்லி மலேசியால இருக்கக்கூடிய ட்ரைனிங். ஓகே, ஈவென்ட் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஃப்ளாரல் ஸ்டைலிங். இங்க பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஈவென்ட் வந்துச்சுனாக்கா ஃபுல்லா வந்து ஃப்ளாரல் வச்சிருப்பாங்க. அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து மரத்தை பிச்சுட்டு வந்து இங்க விற்பாங்களா? கிடையாது. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்கில் இருக்கு. எந்த கலருக்கு எது மேட்ச் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு டெக்கரேஷன். டேபிள் சென்டர்பீஸ், வெட்டிங் ஃப்ளாரல் டெக்கரேஷன், கார் ஃப்ளாரல் டெக்கரேஷன், கிஃப்ட் ஹந்தாரன். நம்மளுடைய சீரு தட்டுலாம் இப்ப 7 இல்லைங்க, 21. அம்மாவா இல்லையா? அதுக்கு மேல ஏறிடுச்சா? சாரி, it started off with 5 those days, right? அதுக்கப்புறம் ஹந்தாரன் வந்து 7, 9 அப்படியே போய்கிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க 21 தட்டு எடுக்கிறாங்க. அந்த ஒவ்வொரு தட்டும் வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கு. அந்த தட்டை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்கீலை தேடி போகிறோம். அங்கே ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. ஃப்ளாரல் ஆர்டிஸ்ட்ரி அண்ட் வெட்டிங் கிராஃப்ட், bouquet, fresh artificial flower arrangement and floral jewelry making. இப்போ நலுங்குக்குலாம் யாரும் வந்து பவுன் போடுறது இல்லை. இந்த மாதிரி ஃப்ளாரல்ல செஞ்ச இந்த ஜுவல்லரி தான் போடுறாங்க. எஸ் or no? So all this thing is something
that you already know, but what I'm just telling you here, there is a skill behind this. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு கைத்தொழில் இருக்கு. Alright, next. Caregiving and maternal support skill. We have one here, Legend Care Center. முதியோர்களுக்காக நீங்க வந்து ஒரு சர்வீஸ் செஞ்சிருக்கீங்க, அதையும் நான் இங்க வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். Postnatal mother care, we have confinement course. மிஸ் லதா வந்து ஆடினாங்க 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட ஸ்டூடெண்டாக வந்தாங்க. அவங்க கற்றுக்கிட்டது எஸ்எஃப்எக்ஸ் மேக்கப், ரெண்டாவது அவங்க என் கிளாஸ்க்கு வரும்போது கன்ஃபைன்மெண்ட் கற்றுக்கிட்டாங்க. பட் ஷி வாஸ் ட்ராவலிங் வித் மீ த்ரூ அவுட். வரக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்டும் நம்ம கூட வந்து ட்ராவல் ஆக மாட்டாங்க. ஃபாலோ அப் ஷி வென்ட் ஃபார் லாட் ஆஃப் காசஸ். Today, not only giving confinement services. ஒரு 2 years முன்னாடி 3 years இருக்கும் நினைக்கிறேன், அவங்க கால் பண்ணி பிஃபோர் பேண்டமிக் கால் பண்ணி சொன்னாங்க, மேம் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? துபாயில் வந்து கன்ஃபைன்மெண்ட் செய்யறதுக்கு ஒரு மலேசியன் கல்யாணம் பண்ணி அங்கே இருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு வெரி குட் அமௌண்ட் they are giving. ஆனால் 3 பிள்ளைங்க இருக்கு. இப்போதைக்கு உங்கள் பிள்ளைங்களை யாரு பார்த்துக்கிறா அப்படின்னு கேட்டேன். அம்மா பார்த்துக்கிறாங்க. அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு போங்க. That was what was my decision. I said, உங்கள் பிள்ளைங்க அவங்கள பார்த்துக்குவாங்க, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. Go to Dubai. I told her, yes or no, Lata? She came back. அதுக்கப்புறம் ஒன்று அவங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபைன் வந்துச்சு. Today when she opened up the Rolla Bun thing, Lavish One Academy, Lavish Confinement Care அப்படின்னு பார்க்கும்போது I am so proud of her. A single mother with 3 kids. Give it up to Lata. அதில் postnatal care, prenatal support, confinement care, newborn baby care, mother and child wellness support, child care, baby sitting. ஒரு குழந்தைய பேபி சிட்டிங்ல விடுறதுக்கு எவ்வளவு பே பண்றீங்க? சாரி, 1000. வேற 650. ஓகே. breastfeeding support அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கா? எஸ். baby massage, elderly home care assistant. ஸோ இது எல்லா ஸ்கீலுமே கேர் கிவிங் அண்ட் மேட்டர்னல் சர்வீஸ் ஸ்கீல வந்து நுழையும். எதுலையாவது ஒண்ணுல உங்க மனசு அங்க போதான்னு மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட், ஃபுட் அண்ட் culinary. ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட். யாருக்கு சமைக்க தெரியாது? ஹோம் குக்கிங், பேக்கிங், ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக் மேக்கிங், கேட்டரிங் சர்வீசஸ், beverage preparation, பிக்கல் நிறைய பார்த்துருக்கோம் தானே ஊருக்கா? ஓகே. packed meal preparation, diet, food packaging and presentation. என்ன சொன்னது ஒன்று மறுபடியும் நான் ஹைலைட் பண்ணி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து டிக்டாக்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, அம்மாவா இல்லையா? அவங்க சொன்னாங்க பேசும்பொழுது சாக்கோய் தேவை ஆயிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. பட் இது வந்து படிப்பு இருந்தவங்க கூட இன்னைக்கு நீங்கள் டிக்டாக்ல பார்த்தீங்கன்னா அது சாக்கோய் தேவை கிடையாது. தமிழில் ரொம்ப சுத்த தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கால்வாய்னா என்னது? ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு பேச்சு. இது படித்தவங்க கூட இப்படி வந்து பண்ணுறாங்க. we don't fall into that category. அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து போக வேண்டாம். எந்த பொருள் விற்றாலும், எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் அதில் இனிமை இருக்கணும், அதே சமயத்தில் அதில் பண்பு இருக்கணும். நம்மளுடைய பகுத்தறிவு அறிவு எல்லாம் இருந்தும் சில நேரத்தில் நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம அதை எடுத்து how do we present, how do we bring it up to others. போட்டிகள் வரலாம், போராமைகள் வரலாம், மற்றவங்க நம்மளை பற்றி எது வேணாலும் பேசிட்டோம், நம்ம அமைதியாக போயிட்டு விடுவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கணும். ஓகே, this is something that I really want to highlight. When she said that, true enough, எவ்வளோதான் வந்து படிச்சிருந்துருக்கலாம், ஆனால் அந்த வாய் திறந்து பேசும்போது அதில் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அடக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம எப்பயுமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியாது. ரைட், moving on to the next one, natural and handmade product skills. இங்கே அவங்க ஷாமலாவோட இது இருக்குது. ஐம் ஆல்வேஸ் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அவங்க தயவுசெய்து அவங்களோட டிக்டாக் ஃபாலோ பண்ணுங்களேன். மறக்கப்பட்ட சில செடிகள் பேரெல்லாம் அவங்க அழகாக வந்து வீடியோ செஞ்சு போடுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு வந்து லைக்ஸ் கொஞ்சம் குறைவாக தான் வரும். அதை யாரும் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, யூனோ, பிகாஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து மறக்கப்பட்டுருச்சு. பட் இப்படி உள்ள அந்த செடிகளை தேடி அதை வந்து ஒரு ஹெர்ப்ஸாக மாற்றி அதை ஒரு சோப்பாக இப்படி பண்ணுறது, ப்ரிசர்வ் பண்ணி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிடைக்காது. ஆனால் இன்னும் அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க, சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஐ டோல்ட் ஹர் ஆல்சோ திஸ் வில் கோ வெரி வெரி ஃபார். Take my word, you know. So ஏதாவது ஒரு பெரிய கம்பெனி என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க வந்து பிடிப்பாங்க.
then அவங்கள நம்ம பிடிக்க முடியாம போயிடும். Right? Okay. So இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா aromatherapy, candle இருக்கட்டும், soap making, bath salt preparation, herbal product, அப்புறம் natural skin care, essential oil, handmade gift, organic wellness product, incense, சாம்பிராணி நிறைய பேர் இப்போ மலேசியால செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இல்லையா? இன்சென்ஸ் ஸ்டிக் செய்யறாங்களா இல்லையா? இது சில பேர் கிளாஸஸ் கூட போகாம யூடியூப்ல கத்துக்கிட்டு பண்றாங்க. இது ஒவ்வொன்றுமே இங்க எழுதப்பட்டிருக்க எல்லாமே ஸ்கில்ஸ். நெக்ஸ்ட் clothing. Moving on, saree pleating. வெறும் சாரி வாங்குவோம், அதுக்கப்புறம் பிளவுஸ் தைப்போம். ஆமாவா இல்லையா? தேவைப்பட்டாக்க அந்த கீழே கொஞ்சம் தைப்போம். ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சாரியை கொண்டு போயிட்டு இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்து அதை ஜஸ்ட் ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்குறது. அப்படி ஒரு சர்வீஸ் வந்துருச்சா இல்லையா? How much is saree pleating? யாரு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா? Very good. Give a round of applause. How much does it cost? எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றீங்க? 30, 50. 30 to 50. Isn't that a skill? People are coming to you. Well done. அந்த ப்ளீட் பண்ணி விட்டு யார் இங்க சாரி ட்ரேப் பண்ணி விடுறீங்க? ட்ரேப்பிங் கட்டி விடுறது. How much you charge? போச்சு. ஒரு ஆள் அவங்க கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க 150 வாங்கிடுவாங்க உங்ககிட்ட ப்ளீட் பண்ணி சாரி தைக்கிறதுக்கு. குட். இட்ஸ் அது ஒரு ஸ்கில். ஓகே, இட்ஸ் a skill. ஏன்னா நீட்டா இருக்கணும் பார்க்கிறதுக்கு, பிரசன்டபிளா இருக்கணும் பார்க்கிறதுக்கு. ஸோ க்ளோதிங் ஆல்ட்ரேஷன் 5 வெள்ளி வாங்குறாங்களா? அந்த ஜெயன் முன்னாடினா நீங்க போனீங்கன்னாக்கா சும்மா ஒரு ஓரம் தைக்கிறதுக்கு, சாரி ஓரம் தைக்கிறதுக்கு 10 வெள்ளி. உங்க வீட்டு முன்னாடியே நீங்க ஒரு சின்னதா ஒரு போர்ட் நீங்க மாட்டி பாருங்களேன், ஆல்ட்ரேஷன் அவைலபிள் ஹியர்னு. எத்தனை பேர் வீட்டு முன்னாடி நிற்பாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. கூலிங் கடால நான் ஃப்ளாரல் கற்றுக் கொடுக்கும்போது ஒன்னே தான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், இங்கே MPPG அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் வீட்டு பண்ணிக்கு ஏதாவது பேனர் போட்டிங்கன்னா. அவங்க சொன்னாங்க இல்லை அப்படின்ட்டு. நான் ஒரு 5 பேரை செலக்ட் பண்ணேன், டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா, நாட் இன் த சேம் ஸ்ட்ரீட். ஐ சே போயிட்டு ஒரு பந்திங் செய்யுங்க. ஹவு மச் இஸ் த பந்திங் வில் காஸ்ட் அப்படின்ட்டு. They say 25 ringgit. I say I'll give you the 25 ringgit. 4 பேர் you just do the bunting, hang it there. Floral available. You can bring your own flower. I can tie for you. வீட்டு முன்னாடி அவங்க முன்னாடி அவ்வளோ ஃப்ளவர் இருக்கும், எடுத்துட்டு இவங்க கிட்ட கொடுத்து இவங்க டைப் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு சர்வீஸ். கீழே இல்லையா? ஓகே. ஸோ எப்படி நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடுறோம் பார்த்தீங்களா? தேர் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் எவ்ரி சிங்கிள் திங். ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துலையும் ஒரு வாய்ப்பு காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வாய்ப்பை நம்ம போய் தட்டுறது இல்லை. ஓகே, முடிச்சிட்டேன்னா ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி, அப்சைடிங், ப்ரீ லவ் அங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது சாரியை மறுபடியும் அதை ஒரு மறு உயிர் கொடுக்கிறது. கஸ்டம் க்ளோதிங், ஆரி ஒர்க். சாரி பிளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு 200 வெள்ளினா ஆரி ஒர்க் செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நேரம்? How much? Any rough idea? 600 ringgit to do a sari ari work. For wedding? Yes, for wedding. 1000 plus. Okay? Isn't that a skill behind it? அதை கத்துக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. 5 நாள் கூட பத்தாது நீங்க அதை கத்துக்கிறதுக்கு. ப்ராப்பரா லேர்ன் பண்ணணும். These are all under clothing and textile. Moving on. I'm almost coming to the end. Start small, keep growing. எது நம்ம ஆரம்பிச்சாலும் சிறுக கட்டி பெருக வாழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிறுக கட்டி என்றதுனா சின்னதாக ஆரம்பிப்போம். இதை முதல்ல ராஜசிங்கமும் மென்ஷன் பண்ணாரு இல்லையா? சின்னதாக ஆரம்பிங்க, பெருசாக இன்வெஸ்ட் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. யாருக்கிட்டையும் கடன் வாங்கி உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நீங்க செய்ய முடியுமான்னு பாருங்க. நிறைய ஃப்ரீ ட்ரைனிங்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. What are the funding bodies? Later, I'm pretty sure Ms. Morgana will highlight it to you. But I'll tell you what are the organization that is funding for training now. APPGM அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? HRD Corp கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? JPK scholarship, JPK under Kementerian Manusia கீழே JPK Jabatan Pembangunan Kemahiran கீழே level 1, level 2, level 3 அப்படின்ட்டு நிறைய ஃப்ரீ ட்ரைனிங் இருக்கு. ரைட்? அது இல்லையா அடுத்த கட்டம் வாட்ச் அண்ட் லேர்ன் ஆன்லைன். யூடியூப் இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையா? நம்மளுக்கு டிக்டாக் இருக்குது. அதை பத்தி மிஸ் மோனா கண்டிப்பா நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல போறாங்க. எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அது மேத்ஸா இருக்கட்டும், சயின்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் அந்த ஒரு விஷயம் வரும். ஓகே, கீப் ப்ராக்டிஸிங். இன்னைக்கு நீங்க செஞ்சதை ப்ராக்டிஸ் never give up. கீப் கிரியேட்டிங். அந்த மைண்டை கொஞ்சம் லூஸா விடுங்க. லூஸா விட்டு அதை வேலை கொடுங்க. நீ புதுசா யோசி. இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு, நான் அடுத்து என்ன யோசிக்கிறேன். முதல்ல நான் ஷாலினி கிட்ட பார்க்கும்போது இது என்ன தூக்கி போட்டது, அவங்க சொல்றாங்க இந்த பத்து சிரம்பான நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. சோ யூனிக். அந்த சாரியை வச்சு உள்ளுக்கு ஒரு கல்லை வச்சு அது பத்து சிரம்பான ஆயிடுச்சு. ஸோ கீப் திங்கிங், கீப் கிரியேட்டிங் சம்திங் நியூ. நீங்க செஞ்ச வேலையை ஷேர் பண்ணணும். யாருக்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்? உங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க, ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் சேல் நடக்குமா? நீங்க செஞ்ச அந்த ஸ்கில்லேருந்தோ இல்லை நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலிருந்தோ எனக்கு முதல் வியாபாரம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா கிடைக்கும். இந்த ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இருந்தா
உங்களை நீங்கள் நம்பினால் உங்களுக்கு அந்த தொழிலில் முதல் வியாபாரம் உண்டாகும். இப்போ நான் சொல்கிறேன், இந்த மேடையில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட், நான் இதுக்கப்புறம் போயிட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து செய்ய போகிறேன், இதுதான் அது, இந்த பொருளை நான் தயார் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைங்க. I promise you I'll be your best customer. Don't give up. எல்லாருக்கும் நம்ப, never give up. விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. ரைட்? முயற்சி அப்படின்றது இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது, அது நேற்றே ஆரம்பிச்சிருது. நம்ம பிறந்தப்பவே வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம தவழும் போது நம்ம முயற்சி பண்ணோம், நம்ம நடக்கும் போது முயற்சி பண்ணோம், அந்த ஒரு வாய் சோறு எடுத்து வைக்கும் போது நம்ம முயற்சி பண்ணோம், சப்ஸ்டிக்கில் சாப்பிடும் போது முயற்சி பண்ணோம். அம்மாவா இல்லையா? குழந்தை பிறந்து வைக்கும் போது சுய பிரசவம்லையும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணீங்க. ஸோ அப்படி செஞ்ச நீங்கள் இப்போ நீங்கள் முயற்சி பண்ண முடியாதா? 100% you can. Start with one, it will definitely grow. That's my mantra. Okay, next. இது எல்லாம் நான் வந்து பேசிட்டேன். அப்போ ஏதோ ஒரு நான் ஸ்கில்லை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? அது கிடையாது. The biggest barrier is not skill. எனக்கு இந்த ஸ்கில் தெரியல அப்படின்றது உங்களுடைய பேரியர் கிடையாது, உங்களுடைய டவுட். நீங்கள் உங்களை சந்தேகப்படுறது பார்த்தீங்களா? மற்றவங்க உங்களை சந்தேகப்படுறதுல பற்றி பிரச்சனை இல்லை, அது நிறைய பேர் பட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆனால் உங்களை நீங்கள் சந்தேகப்படுறீங்களே, அதுதான் தப்பு. That self-doubt, you have to completely erase it. How to come out of it? Come and see me personally. அதெல்லாம் 1-to-1 செஷன். இவ்வளோ பேர்கிட்ட வந்து சொல்ல முடியாது, ஏன்னா உங்களோட என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாமல் அதுக்கான தீர்வு என்னால் வந்து கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் each one will have a different set of problem. Yes or no? இதெல்லாம் just some paper cutting that I have put up here. Okay, நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க எப்படி B40 வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட், அன்லாக்கிங் B40 உமன் என்டர்பிரினர்ஷிப், மலைக்காரங்களாக இருக்கட்டும், அது குயை விற்கிறவங்களா இருக்கட்டும், இவங்களை பாருங்கள், சிங்கிள் மாம் ஏர்ன்ஸ் அப் டு 800. ஓகே, அவங்க வந்து பார்ட் டைமாக தான் வந்து தையல் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து இந்த 2 சிஸ்டர்ஸ் B40 ஹோம் மேக்கர்ஸ் learn traditional crafting skill to help boost income. அந்த ஹோல் ஸ்டோரி படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு மாதம் அவங்க வந்து எவ்வளோ மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. Possible? Yes, very much possible. Next, right? All I want to say, you don't need to be great to start, but you need to start to become great. ஸோ நம்ம வந்து நான் ஜாம்பவானாக இருக்கணும், நான் இவருக்கு பிறந்திருந்துருக்கணும், இவருக்கு நான் மனைவியாக அமைஞ்சிருந்துருக்கணும், இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க எனக்கு கிடச்சிருந்துருக்கணும், நான் வெட்ரா பண்ணியிருப்பேன். அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ஒருத்தரால் உங்களுக்கு போதும். யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் டு பிகம் கிரேட். இன்னைக்கு ஆரம்பிங்க. டைம் 10:45. When a woman earns, she changes her family's future. Yes or no? Yes. எத்தனை பேர் இதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க? Perfect. Wow. I'm so blessed. ஓகே, ஒன்றே ஒன்று தான் உங்ககிட்ட. எழுதிக்கணும்னா இதை வேணா எழுதிக்கிங்க, ஃபோனை எடுத்து வேணா இதை கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணிக்கிங்க. டெய்லி ஒரு மந்திரமாக இதை பாருங்களேன். I will use one skill and turn it into income. Tell yourself strongly every day. நான் ஏதோ ஒரு ஸ்கில்லை பாய்க்க போகிறேன், அந்த ஸ்கில்லை வச்சு நான் முன்னுக்கு வர போகிறேன். ஓகே, கேப்சர் இட், see it. எங்கேயாவது உங்கள் பாத்ரூமில் கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க. Manifest it, affirm it. When you see things every day, அது உங்களை ஹிண்ட் பண்ணும். ஐயோ இன்னைக்கு அவங்க சொன்னாங்களேன்ட்டு. எத்தனை பேர் யோசிக்கிறீங்க, ஐயோ இந்த மாதிரி ஸ்பீச்சை நான் 10 வருஷம் முன்னாடி கேட்கலையே அப்படின்ட்டு. ஓகே, தேங்க் காட். நெக்ஸ்ட், ஓகே, there's something that I want you all to see. சவுண்ட் வருமானு தெரியல, இது வந்து இந்தியாவில். ஓகே, இவங்களாம் யாருங்க? நோ மியூசிக்கா? No, it's not coming, it's okay. Just play it. Prosthetic legs. அவரால முடியுதுங்க, ஏன் நம்மளால முடியாது? Why are we complaining that I can't do when someone like this can do? இல்லையா? Handcraft.
there's a skill behind it. What is this? This is my very own worker in near Madurai. Karungali, Ibani. Karungali மாலை செய்யறதுக்கான ஒரு பீட். அது என்னோட ரியல் ஒர்க்கர். அங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்க அனுப்புவாங்க. I am also selling them, you know. But what I'm saying, it's not the product, it's the skill behind it. Okay? This is something that I want to tell you all. You are not here just to survive. You are here to conquer. Not to carry the weight of life, but to rise above it. You have been tested. You have been broken. பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களை உடைச்சிருந்திருக்கலாம். ஆனா இதுக்கப்புறமும் உங்களை வந்து யாரும் உடைக்க முடியாதுன்றதை நம்புங்க. You have been tired. ரொம்ப முடிஞ்சுங்க. எல்லாம் பட்டுட்டேன். எல்லாம் go through பண்ணிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப tired ஆயிடுச்சு. You know, I'm giving up. No. Never defeated. Step by step, you are becoming stronger. You are not here to live small. அது மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கோங்க. நான் இங்க இதுக்காக மட்டும் தான் வரல. பிறந்தேன், வந்தேன், வாழ வந்தேன்ற கிடையாது. You are here to rise. You are here to shine. With all that, thank you so much. Oh, that's very emotional. Thank you so much. On everybody's behalf now, thank you so much. And Akka, stay for a while because we want to have maybe 2 questions. Inspiring in the session. Yeah. I think if this doesn't motivate us, I don't know what will. Seriously. So, any questions? Ready? The questions that I have. Anyone? Floor is open. இல்ல அவங்க தனியா பார்த்து பேசுறதால ஓகே தான். ஐ திங்க் நிறைய பேர் இல்ல நான் அப்புறம் பார்க்கறேன் அவங்கள பார்த்து பேசிக்கிறேன். எஸ் அக்கா ப்ளீஸ். Hi Miss, hello Nato. Okay, a quick one because நீங்க நிறைய பேர் ட்ரெயின் பண்றீங்க, நிறைய இடத்துக்கு போறீங்க. Actually I'm involved in this kind of things. சின்னதா நமக்குள்ள வந்து பண்றோம். But how do you continue to mentor these people? Because நம்ம one shot training கொடுத்துட்டு போயிடலாம். But அவங்கள அந்த புடிச்சு வச்சு இவங்களுக்கு அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கணும். இல்லைன்னா வந்து திரும்பியும் back to square மாதிரி போயிடுறாங்க. How do you actually, because it is not just about giving that skill until they really sustain and the confident build பண்ற வரைக்கும் அந்த mentorship அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம தொடர்ந்து கொடுக்கணும். So I mean I've just started actually. I found a small yes. Okay. So I want to give, I don't want to do things for the sake of doing, but இதை எப்படி நீங்க வந்து இது ஓகே வெரி சிம்பிள். ரொம்ப சிம்பிளா ஆன்சர் பண்ணிடுவேன். அரசாங்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மனித வளர்ச்சி அமைச்சு கீழே 16 வருஷமா என்னோட ட்ரைனிங் சென்டர் நான் வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த ட்ரைனிங் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மலாய்க்காரர்கள் சீனர்கள் இந்தியர்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு தான் வந்து அரசாங்கம் நம்மளுக்கு ஃபண்ட் கொடுக்கும்போது சொல்லுவாங்க. இது நானும் என்னுடைய கணவரும் எடுத்த முடிவு என்னன்னாக்கா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மற்ற இனத்தவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம். அந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட் வரும்போது நான் அவர்கிட்ட சொல்லிடுவேன் நீங்கள் வருமானம் இல்லைங்க அப்படின்ட்டு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ ஃபார் மை லேடிஸ் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃபார் மை செல்ஃப். இந்தியர்களுக்கு இந்திய பெண்மணிகளுக்கு மட்டும்தான் நான் செய்யணும். அப்போ என்னோட இந்த 25 அந்த கிளாஸ் ரூம்லேயே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் மிக்சராக சில நேரத்தில் வந்து செய்யும் போது பர்சனல் டச் சில நேரத்தில் வராது. அந்த மொழி வந்து வித்தியாசப்படும், கல்ச்சர் வந்து வித்தியாசப்படும். ஆனால் ஒரு 25 இந்தியன் லேடிஸ் இருக்கும்போது they are on my hold. பிடிச்சு வச்சுக்குவேன். நான் அவங்கள பிடிச்சு வைக்கிறனோ இல்லையோ அவங்க என்ன பிடிச்சுக்குவாங்க. அக்கா பிடிச்சுக்கிட்டீங்களா? சரிதா ஓகே. எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு விட மாட்டாங்க. ஸோ அடுத்தடுத்து எந்த ட்ரைனிங் வந்தாலும் அவங்கள நான் முதல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பேன். 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு அந்த 5 நாள் ட்ரைனிங் முடிச்சோடனே அப்படியே விட்டுற மாட்டேன். 5 நாளோட மாடியூல் அந்த ட்ரைனிங்கோட மாடியூல் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் 1 மணி நேரமாவது என்னுடைய எம்பவர்மெண்ட் அங்கே இருக்கும். அது அரசாங்கம் நம்மளுக்கு எழுதி கொடுக்கல இதை நீ கண்டிப்பாக பண்ணணும்ட்டு. பட் ஐ மேக் ஷுர் ஐ எம்பவர் தெம். 1 மணி நேரம் என்னோட டாக்கு அவங்களோட ப்ராப்ளமை வந்து கேட்பேன். சில பேர் வருவாங்க மாஸ்கோட இருப்பாங்க. மாஸ்கை கழுத்துங்கன்னு சொல்லுவேன், கழுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா மூஞ்சில் அங்கே ஒரு காயம் இருக்கும். அந்த காயம் அவங்க கணவர் ஏற்படுத்தி விட்டுறா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு கூப்பிடுவேன், அவங்ககிட்ட வந்து பேசுவேன். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். சில நேரத்தில் வந்து ட்ரைனிங் இதை வந்து என்னோட ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வந்து போட மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னாக்கா என்னோட கேட்டகரி ஆஃப் குரூப் அந்த மாதிரி இருக்கும். முன்கூட்டியே என்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க நான் இந்த ட்ரைனிங்க்கு வந்தது என்னோட மாமியாருக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திருட்டுத்தனமாக வருவாங்க, கற்றுக்கிறதுக்கு வருவாங்க. ஸோ
அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத நீங்க முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் அபவுட் யூ ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் ஃபினிஷ் at 5 o'clock வந்துட்டாங்க மாடியூல் இதான் 10 நான் வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் முடிஞ்சுட்டு. 1-to-1. When you don't have a personal touch with them, you never know whether they can grow or not. அந்த 5 நாள் அவங்களுக்கு வெறும் ட்ரைனிங் மட்டும்தான். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஆஃப்டர் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா. பானு இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து when she was designing this, the first thing எனக்கு அவங்ககிட்ட வந்து என்ன கேட்டேன்னா, what is the continuity after this? இவங்களெல்லாம் இப்படியே வந்து விட்டுருவோமா, அடுத்து நாளைக்கு என்ன ஆக போகுது உங்களுக்குலாம், அந்த கான்செப்ட் தான் எனக்கு வந்து இருக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா, திருப்பியும் இந்த மைண்ட் அசோசியேஷன் உங்களை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுமா, நீங்க அந்த தொழிலை கத்துக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு செய்யுமா, வாட் இஸ் த ஆஃப்டர் சர்வீஸ் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை பத்தி கண்டிப்பா அவங்க லேட்டர் வந்து ஹைலைட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. what we are going to do next to answer your question, touch, the personal touch that you have with them. Okay, any other question? Any other question? I wish you all the best for your new training. கண்டிப்பா சொல்லுங்க. நான் ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் வச்சிருக்கேன். நிறைய ட்ரைனிங் சென்டரை அவங்களுக்கு எப்படி வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். எங்கெங்க ஃபண்டிங் அவைலபிளாக இருக்குன்றது பிறகு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் கேட்கணுன்னாலும் later you can keep in touch with me. Okay, sure. Any other question? எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? எத்தனை பேர் என்ன பர்சனலாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 50. Okay, right. We'll open a special counter. I think with that, thank you so much again to Sister Sushmita. I think we can go for a break now. Yeah, before that, yeah. So, yes, of course. So can we have, Profit on the stage, please. Thanks. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமே. A simple appreciation like this makes a lot of meaning to me personally. இது வந்து ஒரு certificate, ஆனா இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா truly. Thank you so much. Thank you very much. And I think we go for a break. இதே உற்சாகத்தோட break போயிட்டு வாங்க. Then we will continue the session. Okay? So the break is refreshment is served outside. So hang on. 20 minutes தான் நம்மளோட break. So சீக்கிரமா போயிட்டு refreshment எடுத்துட்டு வந்துருங்க.